ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मनोज मकानी। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर मनोज मकानी 2018 में आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 2022 में आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैटेरिया मेडिका में एमडी पूरा किया। हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी के आदर्श वाक्य के साथ गुजरात के विभिन्न गांव और कस्बों में 500 से अधिक निःशुल्क शिविर लगाने का इनका अनुभव है। 3 लाख से अधिक रोगियों को देखा और निर्धारित किया है। गुरुकुल के एक दूरदर्शी सरल होम्योपैथी का एक तरीका, जिसमें सरल और ईमानदार तरीके से होम्योपैथी का अभ्यास करने के लिए बोनी हुसैन के विचारों को शामिल किया गया है। डॉक्टर मनोज मकानी, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और इनका आज का विषय है बवासीर के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा और प्रबंधन। डॉक्टर मनोज मकानी सर, आपका स्वागत है IFPH मंच पर और ओवर टू यू सर। थैंक यू। IFPH का मैं दिल से आभारी रहूंगा क्योंकि साहनी साहब और IFPH हमें इनवाइट कर रहे हैं। आगे भी हमारे 4-5 व्याख्यान हो चुके हैं, जिन व्याख्यान के अंदर हमने बोनी हुसैन साहब का तरीका देखा, उस तरीके के ऊपर कैसे आगे प्रायोगिक तौर के ऊपर काम किया जा सकता है वो देखा। हमने रिंगवॉर्म और कॉन्स, स्टोन, ये सब देखे और आज हम देखेंगे एनोरेक्टल डिसीज की किस तरीके से होम्योपैथी के अंदर हम सरल तरीके से कैसे सीधे मेडिसिन के ऊपर पहुंच सकते हैं और उसमें कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है पाइल्स एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बाय गुरुकुल होम्योपैथी। तो आप सबको थोड़ा परिचय दे दें कि गुरुकुल होम्योपैथी एक ऐसा माध्यम है कि जहां पे एजुकेशन विदाउट मनी के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी के तहत गांव और कस्बों में जाके लोगों तक किस तरीके से होम्योपैथी पहुंचाई जा सके उसके ऊपर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट। एनोरेक्टल डिसीज में क्या क्या हो सकता है? तो ज्यादातर पाइल्स, या तो हम उसको बोलते हैं हेमरॉइड्स, फिशर और फिस्चुला, ये 3 रोग ऐसे हैं जो एनोरेक्टल डिसीज के अंदर कॉमन पाए जाते हैं। हर व्याख्यान की शुरुआत किसी अच्छे एक वाक्य के साथ हम करते हैं, लेकिन आज हम फील्ड में हैं जहां पे PPT भी हमें सीधा हमारे एक मित्र ने बना के भेजा है, तो हम उस वाक्य को इस PPT में नहीं सम्मिलित कर पा रहे हैं। लेकिन आज हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि अगर किसी भी चीज को सफल करना हो, किसी भी चीज को सफलता के तहत ले जाना हो, तो उसमें 3 P लगते हैं। प्योरिटी माने पवित्रता, परसिस्टेंट एफर्ट्स और पार्टिसिपेशन, मतलब हमें फील्ड में उतरना पड़ता है। तो पवित्रता, पार्टिसिपेशन और परसिस्टेंस एफर्ट्स, ये 3 अगर P का सम्मिलित हो जाए तो हम किसी भी चीज को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो निजी सफलता हो, चाहे वो संबंध हो और चाहे कुछ और हो, लेकिन पवित्रता चाहिए, अपने उद्देश्य साफ चाहिए, हमारा मिशन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा मिशन क्या है। उसके बाद पार्टिसिपेशन, बातें हम बहुत बड़ी करते हैं, होम्योपैथी कैन क्योर दिस थिंग, होम्योपैथी कैन क्योर दैट थिंग, लेकिन 200 साल हो गए फिर भी आज हम दूसरी पद्धति बन के बैठे हुए हैं। क्यों हम प्राइमरी पद्धति नहीं है? क्योंकि हम लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो दूसरा है पार्टिसिपेशन, हमें पार्टिसिपेट करना है, हमें फील्ड के अंदर उतरना है। और तीसरा है परसिस्टेंट, मतलब हमें डटे रहना है, लगे रहना है। आप वो व्याख्यान देखने में, चिंतन मनन करने में डटे रहेंगे तो वो भी होगा, आप पैशन देखने में हम डटे रहेंगे तो पैशन भी देखे जाएंगे, और लोगों तक होम्योपैथी पहुंचाने में डटे रहेंगे तो वो भी पहुंच जाएगी। अब हम देखते हैं कि पाइल्स, फिशर या फिस्चुला क्या है। तो एनीवन, कोई बता पाएगा? एनलार्जमेंट ऑफ द ब्लड वेसल
इनसाइड ऑफ एनस इज कॉल्ड पाइल्स। पाइल्स कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ आ रहा है, ऐसा हमारे पास चीफ कंप्लेन लेके पेशेंट आते हैं, तो वहां पे हम उसको पाइल्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। ब्लीडिंग वाइल डेफिकेशन, वो जो सिम्टम्स हैं, हमारे पास पेशेंट आएंगे तो वो यही बताएंगे डॉक्टर साहब बवासीर हो गया है। उनको पाइल्स, फिशर या फिस्चुला के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं रहेगा, लेकिन अगर वहां पे क्रैक्स है तो उसे फिशर कहा जाता है, और वहां पे अगर ट्रैक बना हुआ है और उसके अंदर से कैनाल है, उसके अंदर से मवाद निकल रहा है, तो उसे फिस्चुला कहा जाता है। हमारे लिए पाइल्स हो, फिशर हो या फिस्चुला हो, मेडिसिन का सिलेक्शन करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस क्या है ये हमें पेशेंट को समझाने में बहुत आसानी होगी। लेकिन इन कुछ भी सिम्टम हो, चाहे खून गिर रहा हो, चाहे वहां पे दर्द हो रहा हो, चाहे मलमार्ग से कुछ बाहर निकल रहा हो, चाहे वहां से मवाद निकल रहा हो, पेशेंट आके हमें यही बताते हैं कि डॉक्टर साहब बवासीर हो गया। क्लियर? किसी को कुछ डाउट? वेरी गुड। हु कैन सफर फ्रॉम पाइल्स? कौन कौन पाइल से सफर होते हैं? तो पीपल विथ कॉन्स्टिपेशन कैन डेवलप पाइल्स फिशर, पीपल विथ पाइल्स एंड फिशर कैन डेवलप कॉन्स्टिपेशन, दोनों हैंड टू हैंड है ना। अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको पाइल्स होते हैं, और जिनको पाइल्स है उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। पीपल हु आर ओबेज, फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनीवन हु हैज स्ट्रेनिंग व्हाइल डेफिकेशन, और ऐसी कोई भी प्रक्रिया कि जिसके कारण इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाए और वहां की ब्लड वेसल्स एनग्रोज हो जाएं, तो वहां पे पाइल्स हो सकते हैं। सीडेंटरी लाइफ एक कॉज है पाइल्स के लिए। नेक्स्ट। अब हमारे पास तो पेशेंट आएगा, तो हमें उसको क्या क्या पूछना है? तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? तो हमें पूछना है कि किस प्रकार का दर्द कोई हो रहा है, खून आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बर्निंग है, ईचिंग है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, स्मॉल है कि बिग है, आपको कब पता चला, प्यूबर्टी में, मेनोपॉज में, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, वो सॉफ्ट है कि हार्ड है और किस टाइप का है। आके सब यही बताएंगे कि हमें बवासीर है, लेकिन कोई बोलेगा हमें खून गिर रहा है, कोई बोलेगा सिर्फ कुछ बाहर निकल रहा है, कोई बोलेगा बहुत सारे वहां बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा बन गया है, कोई बोलेगा और कुछ है, कोई बोलेगा बर्निंग होती है डॉक्टर साहब सुबह से लेकर शाम तक होती है, कोई बोलेगा कि डॉक्टर साहब दर्द बहुत होता है, सहन नहीं हो जाता है। तो ये सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। बात समझ आ गया? तो हमें वहां से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? तो हमें वो वाली इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन हमें इंडिविजुअलाइज करने में मदद करे। तब बोलेंगे डॉक्टर साहब बवासीर है, तो बवासीर का कौन सा दवाई? एनीवन? 5 दवाइयां बताइए बवासीर के लिए। हमारा फेवरेट क्वेश्चन रहा है हमेशा से। कोई दवा नहीं है। वेरी गुड। कोई दवाई नहीं है, या एस्क्यूलस, वेरी गुड। और कोई दवाई नहीं है सर। क्यों? क्यों दवाई नहीं है? सर दवाई पेशेंट की बीमारी की नहीं होती है, इंडिविजुअल पेशेंट की होती है, पर्सन की नहीं वेरी होती गुड, है। वेरी गुड। हम कहते हैं क्या है? हम कहते हैं कि पेशेंट एज अ होल देखना है, इंडिविजुअलाइजेशन करना है, लेकिन जब बवासीर लेके आएगा तो हम दवाई बवासीर के लिए सोच लेंगे। There is no medicine for piles. There is medicine for person who have a piles. There is no medicine for fissure. There is a medicine for person who suffer from fissure. There is no medicine for fistula. There is a medicine for person who have a complaint of fistula. Clear? यस सर। और उस पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसके पाइल्स कैसे हैं, लोकेशन क्या है, सेंसेशन क्या है, मोडालिटीज क्या है, कंकोमिटेंट क्या है। और अगर वहां पे हमें बवासीर मिला तो अब क्या करेंगे? सर्जरी करवा देना है? केस लेना है सर। और क्या करेंगे? अगर स्टूल हार्ड आ रहा है तो उसको कुछ लेक्सेटिव्स दे देंगे। केस लेंगे सर। ओके, तो लेक्सेटिव देंगे तो हार्ड से सॉफ्ट स्टूल हो जाएगा, तो बवासीर चला जाएगा।
डाइटरी मैनेजमेंट समझाएंगे। वेरी गुड। तो उसको दर्द हो रहा है तो ऐसी दवाई देंगे जो दर्द कम कर दे, उसको इचिंग हो रहा है तो ऐसी दवाई देंगे जो इचिंग कम कर दे, ब्लीडिंग हो रहा है तो वो कौन सी मेडिसिन है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए? No any medicine for bleeding stoppage. वेरी गुड। हेमामलिस दे सकते हैं ना, तो वो दे देंगे तो क्योर हो जाएगा। नहीं सर, ब्लीडिंग स्टॉप होता है इससे। ओके, तो हमें क्या करना है? रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। वेपोरिज्म नंबर 2 मास्टर हनीमैन हमें क्या समझाते हैं कि इचिंग हो तो इचिंग बंद कर दो, खून निकले तो खून बंद कर दो, दर्द हो तो दर्द बंद कर दो। ये क्योर नहीं है, क्योर है रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। तो क्या बवासीर के लिए सर्जरी केवल एकमात्र ऑप्शन है? नो सर। और अगर सर्जरी करवा भी दिए तो सर्जरी के बाद वापिस आ जाएगा कि नहीं आएगा? दूसरा बीमारी हो जाएगा। वेरी गुड, वापिस भी आता है, दूसरा कुछ बीमारी भी होता है। तो सबको बवासीर के अंदर, पाइल्स के अंदर, फिस्टुला के अंदर या फिशर के अंदर सबको सिम्टम अलग अलग हैं, तो सबको ट्रीटमेंट भी अलग ही जाना चाहिए ना। एक सर्जरी सबका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम कहते हैं कि एवरी पर्सन इज ए इंडिविजुअल, तो हर इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होगा ना। हर को सिर्फ सर्जरी ही करवा देना थोड़ी ट्रीटमेंट होगा। हम क्या कर सकते हैं? हमें करना है केस रिसीविंग, और केस रिसीविंग करेंगे तो क्या करेंगे केस रिसीविंग के दौरान? और डॉक्टर एलिजाबेथ का बहुत अच्छा वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर। ठीक है, अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर। तो जो बवासीर है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, उसके साथ और क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब घुटनों में दर्द है। अब बवासीर में तो हमें लोकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन घुटनों के दर्द में पेशेंट बोलेगा ना, डॉक्टर साहब हमें लेफ्ट साइड का घुटना दर्द करता है या लेफ्ट साइड का घुटना ज्यादा दर्द करता है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यस और नो? तो हमें लोकेशन सिर्फ एक कंप्लेन का थोड़ा ही लेना है, हमें तो उस पर्सन की अफिनिटी लेनी है कि उस पर्सन की लेफ्ट साइड ज्यादा सेंसिटिव है कि राइट साइड ज्यादा सेंसिटिव है। व्हाट इज द कंप्लेन? कंप्लेन में वो बोलेगा बाबा, लेकिन उसमें उसको क्या होता है? जलन होती है, दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है, कुछ बाहर निकल जाता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, 2-3 दिन तक टॉयलेट नहीं जाना पड़ता है। कब्ज में भी अलग अलग होता है ना। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब कब्ज है, बहुत हार्ड स्टूल आता है। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब कब्ज है, 2-3 दिन तक अर्जिंग ही नहीं होता है। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब कब्ज है, दिन में 4 दफा जाना पड़ता है। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब कब्ज है, 1 घंटा बैठना पड़ता है तब टॉयलेट होता है। तो उसी तरीके से हर कोई आके वही बोलेगा कब्ज है, लेकिन उस कब्ज में क्या होता है वो हमें देखना है। क्लियर और नॉट? यस सर। यस उसके सर। अलावा किसी को बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे पाइल्स हो सकते हैं, किसी को फिशर हो सकता है, किसी को लेफ्ट साइड पाइल्स होंगे, किसी को राइट साइड पाइल्स होंगे, किसी को और कुछ होगा। समझ रहे हैं? तो क्या हो रहा है वो हमें देखना है। अनुज सर, एक चार्जर चाहिए सी पिन वाला। उसके साथ हम देख सकते हैं कि थर्मल कैसा है, पेशेंट सेंसिटिव टू हॉट है कि सेंसिटिव टू कोल्ड है, फर्स्ट कैसी है, डिजायर एवर्जन कैसे हैं, स्लीप कैसा है, कौन सी साइड अच्छा स्लीप आता है, ड्रीम्स आते हैं कि नहीं आते हैं, पेशेंट का नेचर कैसा है। इतनी कम से कम अगर हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो हमें पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में बहुत मदद रूप होगा। वो हमें पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में बहुत मदद रूप होगा। क्लियर? इतना समझ आ गया सबको? यस सर। यस किसी सर। को कुछ ना समझ आया हो तो पूछिए। हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है क्योंकि 1 घंटे के अंदर बहुत सारा कंटेंट आपके सामने पेश करना है। पाइल्स क्या है वहां से लेके उसका ट्रीटमेंट करने तक सब कुछ समझाना है।
तो ऑक्सिलरी मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा ना, सिर्फ हम दवाई दे देंगे तो हमारी दवाई ब्रह्मास्त्र थोड़ी है कि सब कुछ अच्छा हो गया। तो हमें फाइबर्स देने पड़ेंगे, फ्रूट्स, उसको एडवाइस करना पड़ेगा, फाइबर्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, सलाद लीजिए, स्पाइसी और पंचेंट आइटम मत लीजिए, हॉट वाटर में बैठिए, और उसके साथ हम सिमिलिमम देंगे तो उसकी पाइल्स और फिशर्स और फिस्चुला डेवलप होने की टेंडेंसी को हमें खत्म करना है ना। दिस विल नॉट ओनली क्योर द पाइल्स बट also को हम यहाँ से अबॉर्ट करेंगे, वी कैन अबॉर्ट द डिसीज। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक जो खराब एक जो खराब मिट्टी होती है जिसमें सॉइल वहां पे रहेगी, खराब मिट्टी रहेगी, वो होता रहता है। सर आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं लेकिन आ रही हम है जब सर। उसको सिमिलिमम देते हैं ना तो हम उस खराब मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। डॉक्टर मनोज, अपनी आपने जो भी अभी बोला पिछले 2 मिनट में, उसको प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। मुझे लगता है आपके स्टूडेंट सुन नहीं पाए होंगे, आपकी आवाज थोड़ी सी खराब आ रही है। वो ओके ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, वही चीज। हाँ जी, हम बहुत ट्राइबल एरिया में हैं सर आज, सो यहाँ नेटवर्क का इश्यू रहता है। सो हमें उसको डाइटरी मैनेजमेंट करवाना है, उसको उसके साथ सिमिलिमम देना है। तो जो सिमिलिमम है वो केवल उसकी जो अभी जो पाइल्स या फिशर या फिस्चुला हुआ है उसको क्या करने के लिए नहीं, मगर उसको जो टेंडेंसी टू डेवलप दैट टाइप ऑफ डिसीज हुई है उसको क्या करने के लिए हम देते हैं। एक मिट्टी खराब है, उसके अंदर बार बार कीड़े पड़ रहे हैं, तो हम बार बार कीड़ों को मार देंगे, उससे मिट्टी नहीं सुधर जाएगी। हमें ऐसी दवाई करनी है जिससे वो मिट्टी सुधर जाए, के अंदर कीड़े न पड़े। तो कीड़े न पड़ेंगे मतलब आगे भी आने वाले डिसीज को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। काफी सारे लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन और होम्योपैथी के बारे में बताएं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट इटसेल्फ वैक्सीनेशन, अगर वो सिद्धांतों के बेस के ऊपर दी जाए तो। आज ब्रेक हो रही है। हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे इतना ही नेटवर्क मिल रहा है, माफी चाहते हैं आप सबसे। Am I audible? Yes sir, you are audible. Yes sir, audible. ओके, तो हमें वो जो खराब मिट्टी है ना उसको क्लियर करना है, हमें उस मायाजम को क्लियर करना है, और उस मायाजम को क्लियर करेंगे ना तब जाके हम अच्छा कर पाएंगे। तो मायाजम को क्लियर करने के लिए हमें सिमिलिमम देनी होगी। Am I audible sir? Yes sir, you are audible. Continue sir. क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे हैं नॉट ऑडिबल। सो नहीं सर, आप ऑडिबल हैं, कभी कभी बीच में आवाज थोड़ी सी खराब हो जा रही है, बट आप ऑडिबल हैं, सुनाई दे रहा है। ओके ओके, थैंक यू। तो हमें क्या करना है, हमें उस जो खराब सॉइल को सुधारना है, हमें जो वो मायाजम डेवलप हो गया है उसको लेटरल स्टेज में भेजना है, और वो केवल और केवल सिमिलिमम से ही हो सकता है। तो हमने आपको बताया उतनी चीजें पूछनी है, और उतनी चीजें पूछने से हम सीधा एक सिमिलिमम के ऊपर आके टिकेंगे। आपके सामने गुरुकुल के प्रोटोकॉल रखे हैं जो बोनिक हुसैन साहब के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, और तकरीबन 5 लाख से ज्यादा बार इसको वेरीफाई किया गया है। तो अगर किसी को पाइल्स, फिशर, फिस्चुला कुछ भी है लेकिन उसके अंदर बर्निंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, रेडनेस है, मॉर्निंग एग्रामेशन है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट साइडेड स्लीप मिल रहा है, स्वीट एंड स्पाइसी डिजायर मिल रहा है, और हिस्ट्री ऑफ स्किन डिसीज सप्रेशन मिल रहा है, तो वहां पे हम उस पाइल, फिशर या फिस्चुला के केस में सल्फर सोच सकते हैं। क्लियर हो रहा है? Yes sir. पाइल हो तो भी बर्निंग, ब्लीडिंग, इचिंग मिलेगा, फिस्चुला हो तो भी वही मिलेगा, और फिशर हो तो भी वही मिलेगा। इसी सल्फर से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुके हैं, लंबे लंबे ट्रैक भी क्लियर हो चुके हैं। तो इतनी टोटलिटी मिले हमें,
तो वहां पे हम सीधा सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार सभी सिम्टम मिलेंगे, कभी ऐसा भी मिला स्किन डिसीज सप्रेस, उसके बाद पाइल्स हुआ, बर्निंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, हॉट पेशेंट है, तो वहां पे सल्फर जाएगा। किसी बार ऐसा मिलेगा स्वीट डिजायर है, ब्लीडिंग इचिंग हो रहा है, हॉट पेशेंट है, लेफ्ट साइडेड स्लीप है, तो वहां भी हम सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इन सिम्टम के ऊपर हजारों बार सल्फर प्रिस्क्राइब किया जा चुका है और सल्फर ने कभी इन सिम्टम के बेस के ऊपर प्रिस्क्राइब करने के बाद हमें निराश नहीं किया है। इसीलिए हम आपके साथ में रख रहे हैं कि चाहे पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्चुला हो, कुछ भी हो, लेकिन चाहे हम तो बोलेंगे वो नए नए डिसीज आते हैं ना, क्या बोलते हैं उन सबको, हम बहुत कुछ आपको खुल के नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो डिसीज भी हो, लेकिन उसके अंदर भी हमें इचिंग मिल रहा हो, इनटू बेड एग्रावेशन मिले कि डॉक्टर साहब इचिंग होता है, उस जगह पे इचिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, और जैसे ही सोने जाता हूं इचिंग बढ़ जाता है, खाने में स्वीट पसंद है, 10 साल पहले मुझे खुजान का तकलीफ हुआ था, उसको मैंने दबा दिया था, और 5 साल से मुझे ये डायग्नोस हुआ है, उस बीमारी का नाम आप समझ चुके होंगे, तो वहां पे भी सल्फर प्रिस्क्राइब की जा सकती है। रिंगवर्म सर, रिंगवर्म। ठीक है, सल्फर समझ आ गई सबको? Yes, yes, king of anti-psoriatic remedy. Without psora, no disease, no complaint. तो कोई भी सल्फर की टोटलिटी मिले तभी सल्फर प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे पाइल्स के मैंने 15 केस देखे, उसमें से 10 में सल्फर गई, अब पाइल्स का कोई भी पेशेंट है तो मैं पहले सल्फर दे दूंगा, ऐसा नहीं करना है। हमें ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी प्रिस्क्राइब करना है। उसी तरीके से पाइल्स, फिशर, फिस्चुला कुछ भी मिले, लेकिन वहां पे ड्राइनेस को मिले, इवनिंग एग्रेशन मिले, फर्स्टलेस मिले, राइट साइड स्लीप मिले, स्वीट डिजायर, वार्म फूड डिजायर और इजी सटाइटी, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ऐसा देखने को मिले तो वहां पे लाइकोपोडिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पूरे का पूरा मेथोडोलॉजी आपके सामने रख रहे हैं, 20 मेडिसिन की मटीरिया मेडिका की, जहां से हम प्रैक्टिस को बिगिन कर सकते हैं। 60 से 70% केसेस के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है इन इंडिकेशन के ऊपर, और केवल यही इंडिकेशन क्यों लिए जा रहे हैं उसके लिए भी हम पूरा व्याख्यान ले चुके हैं कि बोनिक हुसैन साहब का दृष्टिकोण क्या है। उसी तरीके से पेन मिले, वाटरी व्हाइट डिस्चार्ज मिले, सन मिले, थर्स्टी मिले, लेफ्ट साइडेड स्लीप, सॉल्ट डिजायर, फिश डिजायर, बिटर डिजायर और मैप्ड टंग देखने को मिले तो वहां पे नेट्रम्यूर सोच सकते हैं। उसी तरीके से ब्लीडिंग मिले, लुइस कलर के और पर्पल कलर के पाइल्स देखने को मिले, देखने को मिलता है। अगर पाइल्स आते हैं तो एग्जामिन मस्ट करना है। हम ज्यादातर होम्योपैथ क्या करते हैं, हमें तो क्या है, हमें तो हिस्ट्री से लेना देना है, हम तो सिर्फ बातें करते हैं, एग्जामिन नहीं करते। ऐसा नहीं करना है, वी आर फर्स्ट फिजिशियन, सो हमें एग्जामिन करना है, और काफी सारे केसेस के अंदर बहुत अच्छा हिंट एग्जामिनेशन के द्वारा ही मिलता है। तो ब्लूइश या पर्पल कलर के पाइल्स देखने को मिले, हॉट मिले, थर्स्टी मिले, मेनोपॉजल एज और टॉकेटिव नेचर मिले तो वहां पे लेकेसिस भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। चाहे पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्चुला हो, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देखने को मिले, मेनोपॉजल एज है, राइट साइडेड स्लीप है और वो फिस्चुला लेफ्ट साइडेड है, तो वहां पे हम लेकेसिस प्रिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? उसी तरीके से ब्लैंड थिक येलो डिस्चार्ज में, डॉक्टर साहब बवासीर है, येलो कलर का मवाद निकल रहा है, थर्स्टलेसनेस देखने को मिले, बैक ऑन स्लीप है और बार बार में रोए जा रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट मिलेगी रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, तो वहां पे पल्सेटिला भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन पल्सेटिला प्रिस्क्राइब करने के लिए रोता हुआ आदमी या औरत मिले, और जरूरी नहीं है कि हर बार औरत ही मिले, बहुत सारे आदमियों के अंदर भी पल्सेटिला प्रिस्क्राइब की जा सकती है। हम जिस भ्रम में जी रहे हैं ना, उन भ्रम को हमें क्लियर करना है। ज्यादातर हम क्या सोचते हैं कि पल्सेटिला इज फीमेल रेमेडी, ऐसा नहीं है। पल्सेटिला के सिम्टम जहां पे मिलेंगे वहां पे हम पल्सेटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? किसी को कुछ न समझ आया हो? Am I audible, sir?
Yes, sir, you are audible and continue, sir. Last में question and answer session ओके होगा। ओके ओके ओके, मुझे बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैं शायद ऑडिबल नहीं हूं इसीलिए। नहीं सर। ओके ऑडिबल सर। उसी तरीके से अगर बर्निंग मिले, स्टिंगिंग मिले और आपने एग्जामिन किया तो एकदम रेड स्वेलिंग हो चुका है और वहां से व्हाइट डिस्चार्ज निकल रहा है, हॉट थर्स्टलेस पेशेंट देखने को मिले, तो पाइल्स के केस में भी एपिस मेलिफिका प्रिस्क्राइब होता है। तो हम जो कैटेगराइज करके बैठे हैं ना कि कुछ रेमेडी चिल्ड्रन के लिए, कुछ फीमेल के लिए, कुछ मेल के लिए, कुछ रेमेडी हैं वो पाइल्स के लिए, कुछ फिशर के लिए, कुछ फिस्चुला के लिए, कुछ रिंगवर्म के लिए, कुछ मैलिग्नेंसी के लिए, या कुछ रेमेडीज हैं वो यूटेराइन कंप्लेन के लिए, कुछ रेमेडी उसके लिए। ऐसा नहीं है। मास्टर हनीमैन हमें कहते हैं ट्रीट पेशेंट एज अ होल। अगर एपिस के सिम्टम मिलते हैं तो कफ से लेके पाइल्स या बवासीर से लेके कोई भी बीमारी हो, चाहे भविष्य में आने वाला कोई भी बीमारी हो, वहां पे भी हम एपिस मेलिफिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर पहले पॉलीक्रैश प्रिस्क्राइब करना सीखेंगे, उसके बाद हम स्मॉल उसी तरीके से डिस्चार्ज मिले, डैम्प वेदर एग्रेवेशन मिले, आइस डिजायर मिले, फैटी फूड एवर्जन मिले, कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिले। अगर कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिले और पैसा मिले तो सोच सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिले, चिली पैसा मिले तो फास्फोरस सोच सकते हैं। उसी तरीके से स्प्लिंटर लाइट पेन मिले, जॉगिंग मिले, थिक येलो डिस्चार्ज देखने को मिले, डस्टी मिले, हॉट मिले, टाइट क्लोथिंग मिले, देखने को मिले, तो वहां पे आर्जेंटम नाइट्रिकम भी सोचा जा सकता है। जरूरी नहीं जरूरी नहीं है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम है वो डकारों की दवा है, और जो एपिस मेलिफिका है वो क्या बोलते हैं उसको, स्टिंग बाइट की दवा। ऐसा नहीं है, कोई भी दवाई किधर भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके सिम्टम मिलने चाहिए, टोटलिटी मिलनी चाहिए। तो नेक्स्ट, उसी तरीके से अगर लंप सेंसेशन मिले, डॉक्टर साहब लंप अंदर मुझे लग रहा है कुछ ट्यूमर जैसा हो गया है, हॉट मिले, थर्स्टलेस मिले, चीज डिजायर देखने को मिले, हिस्टेरिकल सिगिंग देखने को मिले, और ग्रीफ या सैडनेस की हिस्ट्री मिले, तो वहां पे इग्नेसिया सोचा जा सकता है। उसी तरीके से ब्रायोनिया भी कब सोचेंगे, ड्राइनेस मिलेगा, हॉट मिलेगा, थर्स्टी मिलेगा, राइट साइडेड कंप्लेन, लेफ्ट साइडेड स्लीप, मिल्क एवर्जन देखने को मिले तो ब्रायोनिया सोच सकते हैं। इसी तरीके से चिली पेशेंट मिले लेकिन मिल्क एवर्जन, मिल्क एग्रेवेशन देखने को मिले, कोल्ड वाटर डिजायर मिले, सॉल्ट डिजायर मिले, स्लीप विथ ओपन माउथ मिले, तो वहां पे हम नेट्रम कार्ब सोच सकते हैं। उसी तरीके से राइट साइडेड ब्लीडिंग, बर्निंग, थर्स्टी, स्लीप राइट साइडेड ऑन और बैक ऑन, स्वीट एंड कोल्ड ड्रिंक डिजायर, सॉल्ट डिजायर देखने को मिले तो वहां पे फास्फोरस दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि जहां पे हम मटीरिया मेडिका को उस प्रकार से सोच सकें, हम पेशेंट को परसीव कर सकें। होम्योपैथी इज अ सेंसरी फिनोमिना। सॉरी, हमें अपनी 5 इंद्रियों से पेशेंट को परसीव करना है कि यहाँ पे रटानी दिया जा सकता है, फास्फोरस दिया जा सकता है, लेकेसिस दिया जा सकता है, और कौन सी मेडिसिन सोची जानी चाहिए और उस मेडिसिन को वहां पे प्रिस्क्राइब करना। दैट्स व्हाई होम्योपैथी इज आर्ट। उसी तरीके से थिक फॉल अधेसिव डिस्चार्ज मिले, स्टिकी डिस्चार्ज मिले, बियरिंग डाउन सेंसेशन मिले, मेंसिस बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एग्रावेशन देखने को मिले, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन देखने को मिले, चिल्ली पेशेंट हो, सॉर डिजायर हो, एब्डोमेन ऑन स्लीप, इतने इंडिकेशन मिले तो वो हमें सेपिया की तरफ गाइड करते हैं डायरेक्ट। उसी तरीके से अगर खास करके फिस्चुला के केसेस के अंदर कैलकेरिया कार्ब का यूज बहुत ज्यादा होता है, कैलकेरिया कार्ब भी और कैलकेरिया सल्फ भी, तो लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, एग डिजायर, फुल मून एग्रावेशन, लेफ्ट साइडेड स्लीप, चिली पेशेंट, ओबेस और सॉर डिजायर ऐसा देखने को मिले तो वहां पे कैलकेरिया कार्ब सोचना है। कितना सिंपल है, सिर्फ 5 सिम्टम्स याद रखने हैं
20-25 मेडिसिन याद रखनी है, फिर भूल जाइए। कोई भी डिसीज ए से जेड तक किसी भी डिसीज का नाम बना लीजिए, हमें तो सिर्फ वही केस रिसीविंग करना है, टोटालिटी बनानी है और टोटालिटी में से उसका प्रिस्क्रिप्शन करना है। होम्योपैथी कितना इजी है। उसी तरीके से ग्रीजी ऑयली पुट्रिड डिस्चार्ज मिले, कटिंग टाइप ऑफ पेन, ऑनियन एग्रावेशन, लेफ्ट साइडेड स्लीप एग्रावेशन, ऑफेंसिवनेस, और आप देखेंगे तो बहुत सारे गुच्छेदार पाइल्स देखने को मिलते हैं। पोटैटो डिजायर है तो वहां पे थूजा भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो हर बार पाइल्स देख के थूजा दे देना ऐसा नहीं होता है। अगर थूजा के इंडिकेशन मिलते हैं तो हम वहां पे जरूर थूजा प्रिस्क्राइब करेंगे। उसी तरीके से बर्निंग मिलता है, रेस्टलेस मिलता है, डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे कैंसर हो गया है, फियर ऑफ इंपैडिंग डिसीज देखने को मिलता है, चिली पेशेंट है, रेस्टलेसनेस है, बर्निंग है, ऐसा कोल्ड ड्रिंक एवर्जन देखने को मिलता है, और गर्म पानी में बैठता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, तब हम वहां पे आर्सेनिक की प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आर्सेनिक सोचते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। उसी तरीके से अगर इनअफेक्चुअल अर्जिंग देखने को मिले, टेनेस्मस देखने को मिले, डिस्चार्ज अमिलोरेट, डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता है, फिर थोड़ा सा स्टूल पास होता है, फिर अच्छा लगता है, फिर थोड़ी देर बाद अर्जिंग आती है, स्टूल पास होता है, फिर अच्छा लगता है, टाइट क्लोथिंग एमिलोरेशन देखने को मिले, गैस्ट्रिक कंप्लेन हो, स्टिमुलेंट डिजायर हो, बहुत एंग्री टाइप और इरिटेबल पर्सन हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, तो वहां पे नक्सोमिका जरूर सोचनी चाहिए। लेकिन हर बार एनोरेक्टल डिसीज में नक्सोमिका दे देना है वो भी प्रिजुडिसनेस है, और हर बार नक्सोमिका नहीं देना है वो भी प्रिजुडिसनेस है। हमें इन दोनों के बीच से मध्यम मार्ग पे चलना है। उसी तरीके से अगेन जहां पे पस फॉर्मेशन और कैनल देखने को मिलता है, सुपुरेटिव टेंडेंसी है, राइट साइडेड है, फुल मून एग्रावेशन है, एग डिजायर है, चिली है, लिंथिन है, तो वहां पे सिलिसिया सोच सकते हैं। उसी तरीके से राइट साइड रॉनेस एंड सॉरनेस मिलता है, चिली पेशेंट है, स्मोक फूड डिजायर देखने को मिलता है, तो वहां पे हम कॉस्टिकम को भी सोच सकते हैं। तो जब हार्ड पाइल्स देखने को मिलते हैं तब भी कॉस्टिकम सोच सकते हैं, सॉफ्ट पाइल देखने को मिलते हैं तो सेपिया, कल्केरिया, इस तरीके की मेडिसिन सोची जा सकती है। पुट्रीड पाइल्स देखने को मिलते हैं ऑफेंसिव वाले, तो वहां पे सिलिसिया, आर्सेनिक, थूजा, इस तरीके की मेडिसिन भी सोची जा सकती है। उसी तरीके से रस्टक्स कब सोचेंगे, तो स्टिफनेस, वहां पे एचिंग टाइप ऑफ द पेन हो, सोर नम पेन हो, कंटिन्यू मोशन अमिलोरेट मिलता हो, चिली हो, थर्स्टी हो, कोल्ड मिल्क डिजायर देखने को मिले तो पाइल्स में रस्टॉक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कालिका लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिले, राइट साइडेड स्लीप मिले, चिली मिले, बैकएक मिले, वीकनेस मिले, तो इजी सटाइटी मिले, तो वहां पे पाइल्स में कालिका भी सोच सकते हैं। लेकिन जब बैकएक के साथ पाइल्स मिले तो वहां पे एस्क्यूलस भी सोची जा सकती है। चिली हो तो कालिका सोचते हैं, हॉट हो तो एस्क्यूलस सोचते हैं। क्लियर? इतनी मटीरिया मेडिका याद रहेगी कि ओवरडोज हो गया है? ये अब इसके बाद हम केसेस शुरू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पहले पूछिए ताकि हम केसेस की तरफ जा पाए। थोड़ा स्पीड में रहा है क्योंकि यही प्रोटोकॉल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए। एक क्वेश्चन था कि छोटी रेमेडीज कब देना है, जब उसके सिम्टम मिले तो छोटी रेमेडी देना है। अगर आपके पास सिमिलिमम के ऊपर एक केस चल रहा है और उसको बीच में एक्यूट अटैक आया है, तब एक्यूट की टोटालिटी बनाते हैं, और अगर वहां पे स्मॉल रेमेडीज मिल रही है तो उस एक्यूट स्टेट को मैनेज करने के लिए हम रटानिया, एस्क्यूलस, नाइट्रिक एसिड, इस तरीके की स्मॉल रेमेडीज यूज कर सकते हैं, हेमामलिस। लेकिन शर्त इतनी है कि वहां पे एक्यूट टोटालिटी मिलनी चाहिए उस रेमेडी की। और हाँ, कई दफा ऐसा होता है कि सिमिलिमम के तौर पे ही वो स्मॉल रेमेडीज आती है, तो वहां पे हम सीधा वो स्मॉल रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सबको फिलॉसफी क्लियर हो गई कि किस तरीके से हमें फील्ड में उतर के काम करना है। हमें उन लोगों तक पहुंचना है कि जिनको बवासीर है, जिनको पाइल्स है, जिनको फिशर है, जिनको फिस्चुला है, और उनको बताना है कि सर, सर्जरी इज नॉट ओनली ऑप्शन, we have a holistic science which restore the patient as a whole.
तो केस 1 आपके सामने रख रहे हैं। 42 ईयर ऑफ द फीमेल, कंप्लेन ऑफ पाइल सिंस 15 ईयर, there was a bleeding initially but now only pain while passing stool, complaint start during pregnancy, no specific desire, sleep abdomen on chilly। ये हमारे इनिशियल डेज के केसेस हैं, जब एग्जामिनेशन करना बहुत टफ था, कैंप के दौरान लिए गए केसेस हैं। पेशेंट के बोलता है कि हमें बवासीर है, तो हमने मान लिया कि उनको बवासीर है, एग्जामिन करके पाइल्स, फिशर या फिस्टुला को अलग नहीं किया गया। पेशेंट को जो तकलीफें थी उन तकलीफों में उनको रिजल्ट मिला, और हमें लगा कि होम्योपैथी इतना सरल है तो क्यों ना जन जन तक होम्योपैथी पहुंचाई जाए। नेक्स्ट, सेपिया। सब लोग सेपिया ही बोल रहे हैं, क्या बात है? हर डॉक्टर की अलग दवाई नहीं होती है। वेरी गुड। तो जिन्होंने सेपिया गैस किया था उनका बहुत सही आकलन था, और सेपिया ही दी गई, और 15 दिन के बाद पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत अच्छा था उनको। केस 2, 32 ईयर ऑफ द फीमेल, कंप्लेन ऑफ पेनफुल पाइल्स सिंस 5 years, कंप्लेन स्टार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग पर रेक्टम, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, थर्स्टी, स्लीप राइट साइड ऑन एंड हॉट। अगेन हमने देखा, एग्जामिन नहीं किया था कि पाइल्स है, ये इनिशियल डेज के केस हैं और इनिशियल डेज की पीपीटी है, लेकिन तकलीफें थी, एनोरेक्टल डिसीज थे, और वो हमारे पास लेके आए थे। कैंप के केसेस ज्यादा हैं। वेरी गुड, सबका आकलन सही है। लेकेसिस 1M का एक डोज दिया था, कैंप का केस था, 1 महीने के बाद से अभी तक उन पेशेंट हमारे कांटेक्ट में हैं और उनको आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो व्हाट लेकेसिस कैन डू, जो 5 साल से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही थी वो केवल एक डोज ऑफ लेकेसिस से अच्छा हो गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? एवरीवन क्लियर? लेकेसिस दिख गया सबको? अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? क्या बात है, क्या बात है। होम्योपैथी के लिए तो बहुत टाइम चाहिए साहब, आप तो सिर्फ केस देख के तुरंत प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यार। 27 ऑफ द, सर हाँ, आपके स्लाइड में नीचे दिख रहा है मेडिसिन, ओके स्लाइड में ओके दिख रहा है। ओके। 27 ईयर ऑफ द फीमेल, कंप्लेन ऑफ पेनफुल पाइल सिंस 2 years। स्लाइड में नीचे नहीं देखना है, केस में देखना है। बल से ढीला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, पल्सर ढीला दिख रहा है। हॉट थर्स्टलेस स्लीप ऑन बैक, सेंसिटिव। वेरी गुड। हॉट थर्स्टलेस बैक ऑन स्लीप एंड पेनफुल कंप्लेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर 5 सिम्टम पल्सेटिला को मिल रहे हैं तो हम क्या करने जाएंगे? पल्सेटिला ही देंगे ना। पल्सेटिला 200 दे दिया गया, एक टाइम ही पेन हुआ 15 दिन के अंदर, फिर से रिपीट किया, 1 महीने के बाद उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हो गया। केस 4, 22 ईयर ऑफ द मेल, कंप्लेन ऑफ पाइल्स, बर्निंग पेन सिंस 4 months, नो ब्लीडिंग, कंप्लेन ऑफ एसिडिटी, स्पाइसी फूड एग्रावेशन, ऑब्जर्व डीप फुरो ऑन फॉरहेड। यहां पे डीप फुरो थे। स्वीट डिजायर, राइट साइडेड स्लीप एंड हॉट पैशन। स्लाइड में नहीं, केस में लाइक को दिखना चाहिए। सर केस में लाई को दिख रहा हाँ, बस वो हमें डेवलप करना है। पंछी की आंख जैसे अर्जुन को दिख रही थी उसी तरीके से हमें लाइकोपोडियम दिखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रीवियस स्लाइड सर। केस 4 में लाइकोपोडियम दिया गया था 200 पावर में, और उनको बहुत अच्छा है। 7 दिन के बाद ही कोई तकलीफ नहीं हुई, एक ही डोज लाइको 200 दे दिया गया था, और उसके बाद बहुत अच्छा है, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। तो हमारी दवाएं क्या काम कर सकती हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि वो सिद्धांतों के ऊपर दी गई हो तो। केस 5, 42 ईयर ऑफ द मेल, कंप्लेन ऑफ पाइल्स, ब्लीडिंग सिंस 4 years, itching at anus, constipation since childhood, sweet desire, sleep left side on and hot। सल्फर। तो सल्फर तो स्किन का रेमेडी है सर, आप कैसे पाइल्स में देंगे यार? सर एवरी रेमेडीज एवरी डिसीज स्लीप Cure. लेफ्ट है, डिजायर है।
Very good. There is no medicine for complaint. There is medicine for person who have a complaint. उसको अगर सल्फर की कंप्लेन है तो सल्फर जाएगा, सल्फर बनने का एक डोज दे दिया गया और 7 दिन के बाद अच्छा हो गया। नेक्स्ट। केस 6। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। 30 year of female, complaint of piles, sometime bleeding and painful since 4 years. Burning pain, patient cannot sit. Burning after hours of the stool, sweet and spicy desire, sleep left side on and chilly. कलकेरिया का आर्सेनिक दीदी कैलकेरिया नक्सोमिका। वेरी गुड। आर्सेनिक, नक्सोमिका, कैलकेरिया। उसके अलावा नेक्स्ट। साइलेसिया। वेरी गुड। सो आर्सेनिक आल प्रिस्क्राइब किया गया था क्योंकि बर्निंग कितना था, पेशेंट बैठ नहीं पाता था इतना। उसके बाद अच्छा रहा तो पोटेंसी को इंक्रीज करके आर्सेनिक 200 किया गया। उसके बाद पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट। कोई भी सिम्टम की इंटेंसिटी अगर बढ़ जाए तो वो ज्यादा पिक्यूलियर हो जाता है, ये हमें सीखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बर्निंग कितना था कि पेशेंट बैठ नहीं पाता था। केस 7, 18 year of the boy, complaint of bleeding piles since 2 months, complaint of purulent acne, desire sweet milk and ice cream, sleep right side on and chilly. फॉस्फोरस सब नीचे की स्लाइड में देख के बोले जा रहे हैं। नहीं, फॉस्फोरस सर दे दिया जाए। वेरी गुड। दिखना चाहिए। एक दूसरी बहुत अच्छी डॉक्टर जेटी केंट का शायद वाक्य है, देयर इज pages of information but case can lies between 2 lines. So बहुत कम इंफॉर्मेशन है, 3 सिम्टम, 4 सिम्टम, 5 सिम्टम, लेकिन उसको इंडिविजुअलाइज करके दे रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड सर। फॉस्फोरस दिया गया था केस 7 में, फॉस्फोरस 200 BD फॉर 15 डेज। पाइल्स तो गए, उसके साथ साथ उसको एक्ने भी चले गए। पेशेंट हैप्पी और डॉक्टर उससे भी ज्यादा हैप्पी। उसके अलावा हमें चाहिए भी क्या? वो आज तक हमें ढूंढ ढूंढ के बवासीर के पेशेंट भेज रहे हैं, उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब हमारे पास आ रहे हैं। केस 8, 55 year of the male, complaint of painful piles since 2 years, complaint of back pain, sweet desire, hot patient and sleep of back on. और पल्सेटिला। वेरी गुड। पल्सेटिला, सल्फर। नेक्स्ट। स्वीट डिजायर है, हॉट है, पेनफुल पाइल्स है, तो हमने सल्फर दिया क्योंकि हमारा सल्फर के ऊपर बहुत विश्वास था, लेकिन देयर इज नो चेंज। तो उसके बाद हमने सोचा कि बैकेक के साथ पाइल्स हैं तो यहाँ पे एस्क्यूलस आती है और एस्क्यूलस 30 BD दिया गया और 10 दिन के बाद पेशेंट को बहुत अच्छा हो गया। सो क्वेश्चन था ना, छोटी रेमेडीज कब देंगे, कैसे देंगे? तो ऐसे देंगे। हर एक केस ढूंढ ढूंढ के आपके लिए रखे हैं, हर एक में पोटेंसी अलग अलग दिया है, रिपीटेशन भी अलग अलग है। इसके साथ आप टेबलेट लेक्सेटिव दे सकते हैं, कोई भी अगर देना है तो वार्म वाटर एडवाइस, घी एडवाइस, इसबगुल एडवाइस कर सकते हैं। हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, पेशेंट को डाइटरी और रिजिमेन में एडवाइस दे सकते हैं। द प्रॉब्लम विल बी क्योर्ड। हाँ, मदर टिंचर दे सकते हैं अगर देना है तो। हम बहुत कम से कम दवाइयों में विश्वास रखते हैं। जिस पेशेंट को पानी पी के ही अच्छा हो जाएगा उसको हम दवाई भी नहीं देंगे, क्योंकि हनीमैन कहते हैं कम से कम दवाई दी जाए। देयर इज लॉ ऑफ मिनिमम। हाँ, अगर पेशेंट को वहां पे हमें लग रहा है कि सब कुछ कर दिया लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है तो वहां पे हम मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। The problem will be cured, but the
लूज द एनल रिंग विल टेक टाइम टू रिकवरी, दैट शुड बी एक्सप्लेन। पेशेंट को समझाना है कि आपको जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा, जो बर्निंग हो रही है वो कम हो जाएगी, जो ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, लेकिन जो बाहर आ रहा है या तो जो लूज हो गया एनल रिंग, उसको रिस्टोर होने में टाइम लगेगा और काफी बार नहीं भी होता है। 5 साल 7 साल भी कहीं में लगता है तो पेशेंट को तो ऐसा ही लगेगा ना कि नहीं हुआ। लेकिन आप अगर होम्योपैथी अपनाते हैं तो सर्जरी से बच जाएंगे और उसके कारण सप्रेशन नहीं होगा और भविष्य में आने वाले और रोगों से भी बच जाएंगे। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज एवं वॉकिंग का एडवाइस करना है। तो ये था पूरा बवासीर को हम किस तरीके से अच्छा कर पाएंगे। फिर भी हम काफी बार फेल हुए हैं और जर्नी है, आगे भी फेल होंगे। और ये पीपीटी उस टाइम बनाया गया था जब हम एक सैडनेस के पीरियड से गुजर रहे थे, काफी सारे निर्णय गलत साबित हो रहे थे, बहुत स्ट्रेस था, रिजल्ट भी काफी बार नहीं आ रहे थे। तो ऐसा हो रहा था कि होम्योपैथी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होम्योपैथी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और उस टाइम पे हमने एक कविता लिखी है, वो कविता आपके सामने पेश करते हैं। एक सपना अगर टूट गया तो क्या हुआ, कोई अपना अगर छूट गया तो क्या हुआ, भरा था जो खजाना खुशियों से, कोई जरा सा लूट गया तो क्या हुआ। जरूरी तो नहीं दर्द से रोए आंखें, और पानी जरा सा खूट गया तो क्या हुआ। मेहनत की बहुत और केस लिया, एक मरीज अगर ठीक न हुआ तो क्या हुआ। हिम्मत कर तू थोड़ी और ज्यादा, नसीब थोड़ा फूट गया तो क्या हुआ, नसीब थोड़ा फूट गया तो क्या हुआ। तो कभी कभी ऐसा होगा कि पेशेंट हमारी बात नहीं मानेंगे, कभी कभार ऐसा होगा कि सब कुछ मेहनत कर लेंगे फिर भी हम अपने एप्रोप्रिएट रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम थोड़े ही ईश्वर हैं। हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने पास जितना नॉलेज है उससे मदद करना है। और हमें उस दौरान एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि कभी भी रिजल्ट के साथ अटैच नहीं हो जाना है। अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं पाल लेनी है कि मैं दवाई कभी अपने आप को इतना नहीं करना है कि नहीं इसको अच्छा होना ही चाहिए, नहीं होगा। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम फेल जाते हैं और उस फेलर में से ही हमें सीखना है। हम अगर सल्फर में फेल गए तभी हमें एक्सक्यूलेंस देना आया, उसी तरीके से कभी रटानिया देना आएगा, उसी तरीके से कभी नाइट्रिक एसिड देंगे, उसी तरीके से कभी कुछ और देंगे। तो जैसे जैसे फेलर होगा उसको हमें अपना लेसन बनाना है। उसको फेलर्स और पायदान वो स्टेप्स हैं, उनके ऊपर पैर रख के हमें आगे बढ़ना है। और लेकिन हमारा मिशन क्लियर होना चाहिए, हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करने के लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। और नहीं मिलेगा कब 100% रिजल्ट किसी का भी नहीं होता है ना, कोई भी पथी हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी डॉक्टर हो, नहीं होगा। सो डिमोटिवेट नहीं होना है, हमने अपने अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। बस कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हमारे पास 10 मिनट हैं जिसके अंदर हम आपसे बात कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्षमा चाहते हैं, हमारा इंटरनेट आज बहुत कम रहा है, सो बीच बीच में आवाज भी क्रैक हुई होगी। हम बहुत मेहनत भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 6:30 को हमारा एक फंक्शन खत्म हुआ, अभी एक फंक्शन शुरू है, लेकिन हम आपके साथ हैं। सैमसंग SM A528B, इस पे कुछ नाम नहीं लिखा है, आपने हैंड रेज किया था, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर आप अपना पीपीटी पहले हटा दीजिए, स्लाइडिंग पीपीटी स्लाइडिंग हटा दीजिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, 10 मिनट हमारे पास पूरी बची है क्वेश्चन आंसर के लिए। सैमसंग SMA A528B, अपना क्वेश्चन पूछिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू डॉक्टर मनोज मखानी जी। थैंक यू सर। very nice presentation, excellent session, dynamic lecture. Guys, थैंक यू सर, थैंक यू सर। guys, very
बहुत दवा को आपने डील किया और बहुत अच्छा कॉज एंड इफेक्ट पर मेडिसिन का डिस्क्राइब किया। मैं बहुत एग्री हूँ आपसे और खास करके इससे एग्री हूँ कि हिंदी सेशन का सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन 100 से ऊपर पार किया है आपके प्रेजेंटेशन में, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हम भी इस तरह का ट्रीटमेंट जो है, जैसे कोलोसोनिया का भी बहुत अच्छा रोल होता है ब्लीडिंग पाइल्स में, एस्कोलस एंड कोलोसोनिया। थैंक यू मखानी जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन हमारे पास आया है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड हीलिंग? डॉक्टर मधिया। ओके। हीलिंग का मतलब है प्रोसेस। जो अभी अच्छा हो रहा है उसको हीलिंग कहते हैं, और हीलिंग जो हो जाता है उसको बोलते हैं कि अब क्योर हुआ। तो क्योर एक माइलस्टोन है और हीलिंग उसका प्रोसेस है। हम बम्बई से दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में हैं तो हम बोलेंगे कि ये हीलिंग का प्रोसेस है, और दिल्ली पहुंच जाने के बाद वो क्योर। थैंक यू सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका आंसर दिया। और हमारे और भी क्वेश्चन से, पाइल्स प्रोट्रूड बिफोर स्टूल, हैज टू रिस्टोर इट बिफोर स्टूल। डॉक्टर भूमिका भट्ट। हम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं मैडम। आप चैट बॉक्स में देख ले सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है वो क्या पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर भूमिका आप हैंड रेज कर लीजिए तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। जिन लोगों ने हैंड रेस किया अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं तब तक। डॉक्टर इंद्रजीत भावदकर, आप कुछ पूछे अपना क्वेश्चन। हाँ नमस्ते सर। एक्चुअली एक दो क्वेश्चंस मेरा दो है। वन इज इसमें पोटेंसी और रिपीटेशन आप कैसे डिसाइड करते हो पाइल्स केसेस में? यस सर। सेकंडली हमें सिखाया गया है कि माइंड सिम्टम्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो एक्यूट में कोई कोई माइंड स्टेट भी अलग रहते, तो क्या आप कंसिडर करते हो और हमें भी करना चाहिए क्या? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं। हम चैट बॉक्स में हमारा नंबर डाल रहे हैं, ओके तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। पूरा 1.5 घंटे का पोटेंसी और रिपीटेशन के ऊपर व्याख्यान है, उसका लिंक हम आपको दे देंगे। लेकिन हमारा जरूर। इतना ही कहना है, एलएसएमसी जितना क्लियर होगा उतना हमें हायर पोटेंसी कम रिपीटेशन देना है, और एलएसएमसी जितना अनक्लियर है उतना लोअर पोटेंसी और ज्यादा रिपीटेशन देना है। ओके और माइंड के बारे में सर आप कुछ हमें सजेस्ट करेंगे माइंड सिम्टम्स के हाँ, बारे में? when the complaints are physical, all mentals are concomitant. ओके ओके, थैंक्स फॉर गुड एक्सप्लेनेशन। या थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर इट्स मी आपने नाम नहीं यहाँ पर लिखा है। इफ सिमिलिमम दी जाए तो पेशेंट की डिजायर एंड एवर्जन ऊपर क्या चेंज मिलेगा? एक पेशेंट को स्वीट डिजायर है तो मेडिसिन के बाद डिजायर कम हो जाएगी क्या? सर आप हमने चैट बॉक्स में पढ़ लिया। हमें डिजायर एवर्जन के ऊपर फोकस नहीं करना है, वो मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए कंकोमिटेंट सिम्टम है। वो कम होंगी या कम नहीं होंगी ये सब थियोरिटिकल बातें हैं। लेकिन हाँ, स्वीट डिजायर, हॉट पेशेंट, इचिंग अराउंड एनस, पाइल्स, इसके ऊपर अगर सल्फर दिया जाए तो वो पाइल्स जरूर क्योर हो जाएंगे, ये हमारा अनुभव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सदाब का। सर आपने एक पेशेंट को लाइको 200 सिंगल डोज दिया, एक पेशेंट को सल्फर 1 ml दिया। प्लीज सजेस्ट अबाउट पोटेंसी। तो पोटेंसी और रिपीटेशन का बता दिया हमने कि हायर द सिम्टम्स हायर द पोटेंसी लोअर द रिपीटेशन, लोअर द सिम्टम्स लोअर द पोटेंसी हायर द रिपीटेशन। सिम्टम माने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। एक डॉक्टर ने क्वेश्चन किया आपको मैम ये इसका यूट्यूब पर आप IFPH का वेबिनार है, इस पे आपको इसके वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, चिंता मत कीजिए। गॉल स्टोन ऑपरेशन करना जरूरी है? अमिता गुप्ता।
उसके लिए IFPH के ऊपर शायद हमारा पुराना स्टोन का मिल जाएगा, उसके अंदर बहुत अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है कि कोई भी डिसीज कंडीशन है उसके अंदर ऑपरेशन कर देना, वो हर पेशेंट के अंदर हम नहीं बोल सकते हैं और हर पेशेंट को मना भी नहीं कर सकते हैं, वो इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर है। लेकिन पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप आइए, उनका केस टेकिंग करेंगे और दवाई देंगे। काफी सारे केसेस में गोल्डस्टोन में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। नमस्कार सर, मैं मुकेश बोल रहा हूँ सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि हाँ जी, जैसे नमस्कार। इस मेथड से जैसे कि हम रिफर्टाइजेशन करते हैं अगर, तो कुछ दवाएं अलग आ जाती हैं, तो इससे क्या आप कुछ बता सकते हैं कैसे किया जाए इसे? मतलब रिफर्टाइजेशन कर रहे हैं जैसे कि और कुछ मतलब रूब्रिक्स मिल जाते हैं कुछ, लेकिन बहुत सारे हाँ, आपका क्वेश्चन अगर हम आंसर दें तो अभी अभी क्या है कि होम्योपैथी में बहुत बड़ा साहित्य का क्या बोलते हैं मिक्सचर हो गया है। अगर आप रेपर्टरी देखेंगे तो आपको हर जगह हर मेडिसिन मिलेगी। सल्फर लेफ्ट साइड में भी मिलेगी, राइट साइड में भी मिलेगी, स्वीट डिजायर में, एवर्जन में, एग्रावेशन में, एमिलोरेशन में, हर जगह सल्फर दिखाई देगी। और कोई भी रूब्रिक उठा के देखेंगे वहां पे आपको सल्फर दिखाई देगी। तो हर बार रेपर्टराइजेशन करेंगे सल्फर पहले नंबर पे आ जाएगी। तो रेपर्टराइजेशन इज आर्ट। हमें उस रेपर्टरी को सीखना है, उससे पहले उस रेपर्टरी को बनाने वाले को जानना है, उसका प्लान, कंस्ट्रक्शन, फिलोसॉफी को जानना है। वो टूल है। अगर आपके पास तलवार है लेकिन आपको चलानी नहीं आती तो आप अपना हाथ काट लेंगे। उसी तरीके से रेपर्टरी है लेकिन चलानी नहीं आती तो डिस्टिमिनिमम मेडिसिन की ओर जाएंगे, या तो हर बार कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन के ऊपर आके एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो जाएगी। तो पहले ऑर्गेनन पढ़ना है, ऑर्गेनन को जीवन में उतारना है। तलवार की जरूरत है तो तलवार निकालो, हमारे यहाँ तो लाठी से ही काम हो रहा है तो लाठी से चला रहे हैं। थैंक यू। इन लोगों ने हैंड रेज किया था, अपना क्वेश्चन पूछिए। सैमसंग SM है, वो उन्होंने अपना नाम ही नहीं मेंशन किया है। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपने हैंड रेज किया, आप अनम्यूट कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास। ओके, अभी है अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम इंग्लिश में हैंड ओवर कर रहे हैं। ओके, अभी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और है कि जितने भी पाइल्स की बीमारी है वह माइंड से आता है। मेंटल सप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, और जिसके कारण से हमारा पेट का जो है गड़बड़ी हो जाता है, पेट साफ नहीं हो पाता है, जिससे हम पाइल्स से सफर करते हैं। पेट साफ, बीमारी माफ। थैंक यू सर, थैंक यू IFPH टीम, थैंक यू सरानी साहब। जन जन होम्योपैथिक, घर घर होम्योपैथिक। बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू डॉक्टर मनोज मकानी सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से हेमरॉइड्स को, पाइल्स को, फीचर्स को डिस्क्राइब किया है। अब हमारा टाइम भी ओवर हो गया, खत्म हो गया हमारा टाइम। हिंदी सेशन अब हमारा खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी हम मंच में डॉक्टर होबर्ट को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू। Thank you, Dr. थैंक यू सर। Dr. Deepamala. And I think that today most of the Hindi people from different parts of India engaged, and they were very much happy to see everybody's face. We can see that they are glorious faces from different parts of the world. So this is a good step. Today, good morning, good evening, good afternoon to all from different parts of the world. Now this is our 1258th day of our continuous webinar. Today our guest is Dr. PERMAL CHERAMANNAN. Professor Dr. PERMAL CHERAMANNAN. Let us have an 1-minute silent prayer before starting our session to get wisdom to all through Dr.
Perumal Cheramannan. Thank you all. Our guest, Dr. Perumal Cheramannan, BSc, MD Homeopathy, MSc Psychology, PGDHM, Hospital Management. Principal and Professor, Sri Sai Ram Homeopathic Medical College Research Center. Professor and Head of the Department of Organon, Homeopathic Philosophy, Sri Sai Ram Homeopathic Medical College and Research Center. 30 years of experience as homeopathic practitioner, 23 years of extended experience in teaching profession as a professor and HOD, 16 years experience as a principal. Awards: Best Teacher Award, Homeopathy by the Dr. MGR University Government of Tamil Nadu. Best Principal Award by Dr. Mahendra Singh Trust in 2020. Accomplishments: Member and Board of Studies of Homeopathy, Member, Faculty Member, MGR Medical University of Tamil Nadu, appointed as a member for conducting inspection for the grant of consent, affiliation for the establishment of UG, PG courses in Tamil Nadu Homeopathic Medical Colleges, appointed as an external examiner for the BHMS courses to various colleges across Tamil Nadu, and appointed as a paper evaluator and central valuation for BHMS graduation for the Tamil Nadu MGR University, Chairman and Blood Donors Club in Sri Sai Ram Homeopathic Medical College, member in Government Council body of Sri Sai Ram. Today, subject: Understanding Local Maladies in Homeopathy. A great subject. We are always dealing with. I think that each and every doctor is having his own way of treating cases. We will not be the same for each and everybody. Today, the subject, he had taken many classes here, and he's an eminent personality. You can feel it now. Now, doctor, you can start now for the next 45 minutes for you. And after that, as a professor, as a board of member of faculty and board of studies, you may face many questions. So you are welcome, sir. Most welcome to our platform. Thank you. Good evening to all, sir. Whether it is audible? Yeah, it is audible. Okay. So I am very much thankful to our Ifph team for calling me as in this occasion. I am very much thankful to Dr. Sakani, sir, who is the guiding star for me. So today, actually, I am the organon professor. So just I want to give because we already know about the local malady. So just I want to convey what I learned from the tournament. Shall I share the screen, sir? Yeah. Just a minute. Yes, it came as a host. I shall make you co-host, sir. Yeah. Now you can do, sir. Sir, are you able to visible, sir? Yeah, it is visible. Okay. So actually, it is a main topic in our case taking, because sir is nicely took that our past session. So here we just discuss about the one-sided disease. Mostly, whatever may be the thing, mostly in our life, particularly chronic disease, mostly we can see that one-sided disease. So first, I am very much thankful for giving me the opportunity to explore my view in this occasion. And also, I am very much thankful to many philosophies and ideas will come and go, but the view of our master, Hahnemann, will last forever. So today my topic is local malady.
So instead of using the word skin eruption, what is meant by local melody according to our master, Dr. Hahnemann? So whether it is only a eruption or anything else beyond that one. Because mostly, why Hahnemann must give the importance means you already know about that one. Because most of the people are use that ointment. Nowadays also most of the ointments are prepared. Sulfur, graphitis, and tuja for that warts and sulfur for eruption. And also Shankar or Bibo, we just apply the Mirsal because we in market all the ointments are available. So whether it is applicable or not, or whether it is a good or bad to apply for the problem. So when we see Hahnemann, they didn't use the word skin eruption. It is only a local melody. So what is the homeopathy concept and allopathy concept regarding that? So mostly it is allopathy concept only local melody because it is pertinent to local and the rest of the body is not involved in it. Actually, we are doing the some of the few practitioners are doing the mistake nowadays also. But most of the old school or any treatment when we go, first they give the medicines or for the application of the external. Okay. So whether it is a good or bad, we don't know about that one. Because in market, some of the doctors or some of the pharmacies are most sold about the sulfur, graphitis, tuja. And extreme cases, I am not able to do. I am to tell anything else. So for the common one. So it is one of the one-sided disease. Because you know already about that one. Yes, you are the well-versed and senior for me. Because it is need not for me to explain about the one-sided disease. But it is just I want to say something about the one-sided disease. Because nowadays we know about that one. Most of the disease condition, when it is uncommon peculiar symptoms, there is no problem for the curing. But when you take any case history, that patient is taking the medicine for 1 year or 2 years. So just we know what is the reason for that. Mostly when you say a bunch of case taking is there, if any patient who is taking the chronic, so what is the reason for that? Because according to whether we are mistaking or our principal is mistaking. Okay, we just to go or probe about the one, we can able to get an idea that is most of the disease condition is a one-sided disease. So what is the one-sided disease? It is only a treating this disease condition based upon the common symptoms only. So when we treat the common symptoms, it won't be cured as per Hahnemann. So only most of the disease condition which we have, because we already Hahnemann classify the one-sided disease as well as the physical, as well as a mind or mental disease. Okay, so just because it is a vast and large topic. So just to explain out that it is a one-sided disease, important place is occupied by the local maladies. That is the changes and the ailments that appears on the external parts of the body. So why it is called as local malady? Instead of using the word skin eruption, Hahnemann why used means the old schools thought that part is only morbidly affected and the rest of the body did not participate in the disease condition. So what is the meaning for the one? Because now only it is not now only that they are treating the disease condition by the external ointment, but previously it was followed that one. Just imagine, it was happened in the 18th century. So 18th century is under the control of old school mostly. So here, Hahnemann mentioned that local malady means that based upon the causes, they just divide the local malady into two. One is the local malady due to the external cause and local malady due to the internal cause. So what is the local malady due to the external cause? So Hahnemann, we surprised think about that one. Hahnemann just to make the classification of all the injuries comes under the local malady. So here, but the lesion must be very trivial. That is the least important. In this case, it will be no great moment. For case of injuries, when it is occurs in the body, whole body is affected. At the time only, we can able to prescribe the medicine, but it is only related to surgery. Because sometimes they are asking, you are a doctor.
then why you are not treating about the needles and bandage and sutures? Okay. So because Hahnemann also, you already know about that one. Hahnemann wrote the book not for the students, only those who are practiced at the time. Most of the allopathists are follow that one. Our allopathists are converted that one. But now it is not possible to do with these things. So only some of the people are asking about the modern pharmacology is doing more thing like that one. But here we have certain own limitations. We are going not beyond that limitation. So first one is the needles and bandages. Because when there is any wound is there, when there is the what is called lips of wounds are there, it must be by the suturing. Then making an opening in order to remove an irritating substance. And also if there is any huge collection of fluids, because according to stored clothes, you already know about that one. We have some scope to that one. Okay. And also, we also apply our homeopathic medicine to the fractures. Yes, good. There is no doubt in it. But there is a bringing opposition broken extremities. It must be needed. Because the alignment of bone must be needed. Otherwise, it is not possible to cure. Okay. So what is the role of homeopathy in this condition? In sutures, and also the fractures, and also the dislocations, there is no homeopathic role. Because some of the doctors or some of our fellow students are also asking about that one. When you are a doctor, you must do all these things, but it is not possible to do. Everyone has its own limitations. When we are standing in our limitation, definitely we will shine about that one. So what is the role of the physician at the time? Okay, so at the time, when the whole body is affected and when we are having the fever like that one, then only we can use our homeopathic medicine. Otherwise, when the cause is external and also there is no scope of homeopathy in that affection. So actually, what is the meaning of the local malady? It is some due to the internal malady, because we already know about that one. What is by symptom? It is the external manifestation of the internal derangement of the vital force. So what the film which we taken a photo, it is nothing but a symptom. So here, some of the disease condition which not arise from the external injury, but it is also some of the condition. It is immediate exciting cause may be there. For example, there is in case of keloid, you know about that one. Some history of injury may be there. So keloid may develop into that one. So here, these affections were merely topical and so-called local disease. Maladies limited to parts wherein organisms took, that is the allopathic view. In case of local malady, the rest of the body does not involve in. So only they just apply the ointment for that one. Whether it's a good or bad, we can see in later. But it is the pernicious blunders of the old school. No external malady can arise. That is, when there is any skin eruption is there. When there is any warts is there, according to Hahnemann, no eruption is growing, persist, even grow worse without cooperation of the whole organism, which must be in the diseased state. So definitely, when there is a disease condition, it is participation of the whole. It is impossible to conceive its production without instrumentality of the life. That means if there is any skin eruption is there, definitely it indicates that there's some of the internal changes takes place. Oh, so what is the Hahnemannian treatment for that? Because it is a nowadays practical difficulty which we do in our practice also. Whether it is applicable to apply homeopathic medicine externally only, or simultaneous administration of the medicine internally, because I am not touching any of the medicine in this occasion. Whether there is any simultaneous application of the medicines internally as well as the externally. So here, first one is the properly selected internal remedy will annihilate the external remedy, because it is a confirmed way, unambiguous manner. What is me? You already know about the ambiguous, because the doubtful, unambiguous, without doubt.
It is a powerful internal medicine immediately after ingestion. Because in drug proving, what we do, even though the person is not having any skin eruption, after intake of that medicine, that person start to produce the skin eruptions. For example, graphitis, you already know about that one. Or sulfur, or tuja, whatever may be the thing. For proving purpose, when we take any medicine, definitely it produces the symptoms outwards. Like that, the restoration of the health. If there is any skin condition is there, it is only improved and cured by the administration of the medicine internally. So here, select the medicine which is similar to the local affection, including the symptoms that were present before taking any treatment. So, because some of the few students are attending the seminar, it is for them only. Because as the homeopathy physician, you already know about that on how you treat that one. Okay, so when we see the local malady or skin eruption, we are not only give the important to local affection, and also the symptoms and sufferings observable in the patient's health and which may be previously noticed when no medicines has been used, and in conjunction to form a complete picture of the disease before searching among the medicines. Because we just take the complete totality of the symptoms. What is the physical general? What is the mental general? We just collect all the symptoms along with the local appearance of the symptoms. So local manifestations are inseparable part of the whole disease. Actually, local malady is inseparable part. It is also, it is include that, or it affects the mental general, physical general also. So how you treat that one? Okay, because by means of this medicine, we just employed only internally. Okay, so what happened when we take the medicine internally? General morbid state is removed along with the local affection, and later is cured at the same time is the form. Yes, when there is any skin eruption is there, what we do? We just take the complete totality of the medicine, and we just prescribe whatever may be the medicine. And when the symptoms start to disappear after intake of the medicine, it only indicate that that condition become cured. So it is an inseparable part. The next, Hahnemann denounces external application, because there is a view is there, whether in homeopathy we use the external application or not. It is always a debatable, because in some of the university questions we can say, or we can see, what is the Hahnemann view regarding the external application? Yes, Hahnemann also recommend the external applications in his aphorisms, in his philosophies, but in some conditions. What are the conditions? What are the different mode of administration of the drug? Particularly in very old age, Hahnemann recommend that external application of the same medicine which we use internally as well as externally. Severe chronic disease condition, Hahnemann also recommend that one. They apply the medicine, same medicine lotion form. For example, because you already know about the 6th edition of Organon, Hahnemann also himself explained about that one. For example, you just give the sulfur 0/1 or whatever may be the medicine externally, we also administer the same medicine, internally, same medicine externally. We just apply that skin. Because you also know about that skin is also one of the best respiratory organ. So the medicines are get absorbed. But Hahnemann, particularly in the 283 to 285, Hahnemann mentioned that, but when we applied that skin ointment, or not ointment, lotion externally, but we avoid the parts which are in the pain, spasm, like that. Okay, wherever there is a pain, wherever there is a eruption, wherever there is a spasm, you should not use that medicine. But unluckily, we just use the medicine externally, what Hahnemann banned about that one. Because it is external application, because it is also one of the mode of administration. External application, ingestion, not an injection, it is an ingestion, and also by the olfaction. But we should not apply any external ointment or medicine for the eruption. So only Hahnemann mentioned that it is not useful, the acute local disease of the recent origin is long time to apply externally, even though it is specific
when used internally, salutary by the homeopathy, even although must be same time advised internally. So first condition, Hahnemann recommend you just to prescribe internal medicine only. Because some of the doctors, few of the doctors, not all, they just apply or just recommend the medicines. They just prescribe the graphitis ointment or graphitis lotion. At the same time, internal graphitis medicine, whether it is good or bad. Because sometimes they told, we are also prescribe the medicine based upon the symptom similarity. Because we also, because during proving, we just see administer the graphitis with skin eruption. Now the patient is the graphitis patient according to constitution also. Now we start the practice. That is, administer the medicine graphitis internally, as well as administer the medicine of the graphitis externally, whether it's good or bad. What Hahnemann insists, no, it is not advisable. Because when you administer the medicine externally as well as the internally, what happens? No, the external medicine is automatically which is become normal immediately because it's a local affection. At the time, we just having a confusion whether that condition is cured internally or not. That condition is there because the God only make like that one. Because in future, because you already know about that one, that primary symptoms of the miasms. Because we won't think that primary symptoms of the miasm arise from the mind. According to Hahnemann, yes, he is the practical man. He just the primary symptom means the primary symptom of the miasm skin is the sora for the eruption, psychotic for the spots, and syphilis for the chancre or bubo. So here, in order to effect a radical cure, after acute cystitic has well subsided, an antisoric treatment must be given. So a remedy covering both internal or external manifestation, we just take the totality completely, and also we prescribe the medicine. So here just Hahnemann has given Book of Chronic Disease, mere topical medicines, powerful to cure given internally the local symptoms of chronic miasmal disease, quite inadmissible. There is a local affection of chronic disease. So here, so what is the reason for that one? And also, Hahnemann also in some conditions, they just recommend that psychotic, that is what is called, that is Puja mother tincture for the external application. It is also not admissible. So now what is the conditions? Because when we use any allopathic ointment for the disease condition, okay, so where it is goes, where the skin eruption is disappeared after the intake of that allopathic medicine. Just Hahnemann discovered that. He clearly put, because whatever may be the condition, when we apply any ointment for the skin eruption, that skin eruption present in our body is immediately disappear for that. So why it's so? Why it is disappear? What is the Hahnemann in view? What Hahnemann told, when you apply any ointment for that condition externally, it is just, it turns back into the nervous system. Through the nervous system, it just back or driven back to the system of the disease condition. So definitely it was the condition what Hahnemann told. So you should not apply any external ointment. So what we do by removing the external symptoms, the internal malady is getting worsened. If old school physicians should now destroy local symptoms by topical external remedies under belief cures whole disease. But what Hahnemann told in the last line, when this occurs, it is usual to say, though incorrectly, that local affection has driven back in the system for now by external remedy. So only when we apply any external ointment for that condition, allopathic ointment, immediately that condition is cured. So only we thought that why it is so. It because actually it is the only philosophical explanation. After intake of the medicine, it is driven back into the system. So here, it is the most criminal procedures leads to unnamed chronic disease about the use of the local affection. So it is the most criminal one. When we apply any external ointment, particularly Hahnemann mentioned that
skin soric symptom by all sorts of ointments, and burning away chancre by caustics. Okay, it is not advisable. So, and also we can say, because some of the conditions, Hahnemann told, why that skin condition is, why all the primary symptoms are appearing in that one, through the skin only. It is only basic, what is called the basic philosophies, Hahnemann mentioned that one. Why the skin symptoms are appearing first? Because when any chronic diseases attack us, if any chronic disease enter into the living organism or enter into the body, definitely it just affects all the organs. So the vital force have a plan and shift that more affection of the internal organs to the external lesion. So only the skin symptoms are appearing. It is only Hahnemann philosophical explanation. Vital force adopt a plan. So we should not suppress by that ointment. Only that internal medicine is cure the disease condition. Because even though this local melody is a small chapter, but it has a more practical value. Okay, thank you. Thank you very much for all the persons who are giving the opportunity for me to attend this. Thank you. Thank you very much. Thank you, doctor. Now there is half an hour remaining. But those who want to ask questions, you can ask questions. Please raise your hands and. But somebody. Normally, I use medicines, local medicines, means Tuja ointment and Tuja mother tinctures for using to remove warts and all. That time it is very much effective. But if I had many experiences, but there will not be any new symptoms or anything like that came to in the future time. It's completely cured. But yeah, internally we give medicines and at the same time I use it. So Hahnemann said all these things in 200 years back, 250 to 25 years back. But the medicinal uses used that time and the medicine used this time is, I think that the medicines are all, there are so many advancements in the medical science. So do you think that the same principle, the principle is it is right, but the medical application, if I say, if I give sulfur, please, sulfur, give sulfur and the action is coming from the inside to outside. The Synestia also having to open the area. It has a quality to open. We know that it is used as a surgical weapon. So at the same time, what will be the effect, sir? Actually, in that condition, just that surgical knife, yes, yeah, it is a Silesia, they mentioned that. But in that abscess, we just take the medicine internal only. That internal medicine only, I think it is makes the ripen. Whatever may we think when the Belladonna or Eparsal or Mersal, instead of using that external application, even though we are taking the Mersal 30 or lower potency, because in organ they mentioned that, or mathematics also they mentioned that lower potency has and that is increase the suppuration. So what maybe that is in future, because in many conditions what we think that fast cure. As a De Silva sir, you may be a senior for that one, because practically we can say, because some of the conditions, particularly in skin eruption or in what is called any gangrene, when they apply the ointment, at the time we are in the confusion whether that disease condition is cured or not. Because it is not only happened now, it is also persist even before that time. Yes, please.
Sir, one the telephone came to me. So, Sure, please. okay. Okay, sir. Anybody want to ask? Please raise your hands. Okay, sir. Unmute. Okay. Dr. Mas, please unmute. Sir, Ram per sir. Okay, okay. Oh yeah. Thank you. Thank you, Dr. D. Cheranannan. Very nice class. Beautiful. According to law of organisms, according to law of homeopathic science, main cause of disease, mind. Main cause of disease, mind. And fundamental law of Shura, psychotic and syphilitic. Tick the mind, nor the local malady. Eruption, cause of mind. Eruption, local malady, applied external medicine, the suppressed disease, other change of disease. So very nice. According to law of homeopathic science, when cause of disease is the mind. माइंड ही बीमारी का कारण है, अध्यात्म में भी कहा गया है कि मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथ शास्त्र में भी कहा गया है, जो है फर्स्ट ग्रेड ऑफ सिम्टम माइंड, एंजाइटी, लोभ, एंगर, टिक द वाइटल फोर्स फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक मेडिसिन, support the vital force. Vital force, a strong disease, eruption, internal to external. Curative way of treatment. Local malady, it is a fine disease condition. So, very thanks. सुनो होता तो मानस रोगा, जिनसे दुख पा वही सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनसे पुनि उदय बहुसुला। काम बात कफलो पारा, क्रोध पितमित छाती जारा, तीनों भाई करही प्रीति उपजहि संपाद दुखदाई। तो थैंक यू, वेरी नाइस। Thank you very much, sir. Okay, thank you, doctor. Now, Dr. Mas, you can talk now. You can ask question or Yeah, thank you, Dr. Hubert. Thank you, Dr. Darini, for the sharing. Your explanation is very clear about organon. My question is pertaining to your experience in treating skin eruption, where the application of organon has resulted in fast results, good results. Can you share with us any of those cases, if you may? Pardon me, just I couldn't understand, ma'am, please. Yeah, my question is, the sharing of on organon is very good, very interesting. I would like to know if you can share any of your successful cases in treating skin eruption. As you know, skin eruption is quite challenging. If there is any cases that you can share with us, perhaps that would be very beneficial. Thank you. Actually, in our college OPD or in my clinic, just I treat that skin disease, but it is not, I am giving any ointment for that one. Particularly, the patient is mainly they are asking about that, what is called that ointment, but I am not bothering about that one. Just to take the complete case taking. Because being I am the staff of that organon, it is not possible. Actually, I won't use that external ointment. Only I use the internal ointment. But only 200 potency is used. Because even though Honeyman recommends the 6th edition of organon,
So I think most of the doctors are there here just to give the guidance that using of the 50 millisievert scale of potency. Mostly difficult to use the 50 millisievert scale of potency, even though it is considered the latest potency. But we are not using the 50 millisievert scale of potency like the 30 or 60. So mostly when the disease condition is local, for example, some of the conditions may be cured by the sulfur 30 because being the local affection, then we can change the medicine accordingly. Because one of the cases there, it is nicely oozing. That patient is coming with me. Actually, after intake of that allopathic medicine, they have this skin eruption recurring again and again. But it is a typical graphitis one. But when we use the graphitis, it is very much cautious to use that one. Because sometimes as it is an great antisoric remedy, it gives the aggravation. So here first is just I give the, it is happening when I was studying in that BHMS at the time. Actually, I just watched my staff regarding that one. Because after prescription of the graphitis 200, only one dose at the time, it just to give the aggravations, quick aggravations. Then he just followed by, because then he showed that there is a homeopathic aggravation. Even though in our practice, we can see minor case of the skin eruption for the any external, for example, warts are like that one. Okay, mostly the nitric acid, mostly in the tuja. Particularly last week also I had one case in my clinic. There is in finger they have the one warts. So it is just like that, the thick horny warts. It is only like that of the anti-crude. But they have the many warts in the what is called the palm. Just I prescribe the anti-crude 200 for weekly one dose followed by SL. So unfortunately, the patient is disappeared from me for the last 2 or 3 months. Then again, after 4 months, he came and he told that it is a what, sir? That is is cured. That is cured means there is a disappear from the place by the internal medicine. This is my experience, what I see. But when I was in college at the time, just I saw was they gave single dose of that medicine, sometime giving the many aggravation, particularly in skin eruption. We are very much cautious to prescribe that. Particularly, we already know that sepia and also that what is called, usually they have the eruption, fungal infection, you already know about that. It is very dangerous condition also. We can say that fungal infection. But in allopathy, they just prescribe many of the tablets for that one, antifungal. It is also maybe injurious to them because many of the persons are, we can say, died due to that effect of that medicine, fungal, antifungal. Those who are suffering with that one are those who are treating that, they know about that one. So I also having one case that, so I just prescribed sepia based upon that skin complaint as well as the internal. It was nicely give the cure. Okay, so because each physician having that own experience of skin eruption, but because Hahnemann was very much bothered about the local malady. It is not only now, it is also prevailing at the time also. So don't prescribe, it is my idea, it is only my request. Okay, don't prescribe blindly that skin ointment for that any disease condition. Definitely it aggravates that. It is not like that, the acute condition for the fever or cough like that. Thank you, doctor. Yeah. Thank you very much. Doctor, you said this. Then what we do in such cases? For which cases, sir? In the fungus infection cases. But only the internal medicines. Because it is as per the only internal medicines, it will cure. It definitely the fungal infection, along with the hygienic condition, then only it will improve, sir. And also, as per the diet and regimen is also play an important role, I think so, in the fungal infection. Because we can apply that sepia or sulfur or whatever may be the external application. But definitely, most of the fungal infection, when it is not treated properly, it will recur again and again, sir, with an increased intensity. But in candida infections, sir, have you what about the treating the in sugar cases? The sugar condition is more diabetic, highly diabetic cases. There will be candidiasis. And what is your plan of treatment and the success rate?
I want to know the success rate. Actually, I am not having any idea regarding that, but unless otherwise we can reduce the sugar level by any of our medicine, definitely I think it is not possible to treat that Candida. Even though it is Candida infection may be cured or may be removed by the external application, by removed that our medicine, when the person is having that diabetic, it will again comes, I think so, sir. It is the most Very vulnerable difficult. case, I think so. Yeah, it is very difficult for us to manage. So that sure. time, I think that they are giving allopathy, you know, that they are giving allopathy ointments and everything. That, but the cure is there will be the, I think that in such conditions, most of the cases will be cured. Oh, fine. Okay, whether you apply the external lotion or how you apply for that, sir? They are using, there are some ointments for Candida, like that ointment. They are saying Homeopathy, that. sir. Homeopathy, how can we treat that one? What is your But experience regarding? I feel very difficult for me to cancel. That is why I ask you. Okay. Unless otherwise, we just reduce the diabetic. Because some of the case, because we already know about that one, some of the case, if it is not possible to treat by us, we can simply, that's just, instead of taking the risk for that case, we just transfer the case. Because unless otherwise, we can able to reduce that sugar level. Definitely that Candida's case is not able to cure. I think so, sir. Yeah. Is it a limitation for homeopathy? Definitely, certainly, sir. Because definitely, certainly, because when we did a scope of homeopathy, because instead of what that our student was told to know, before we do, because before we know what are the cases possible to cure, first we know what are the cases impossible to cure. Because definitely we are having each and every system has its own limitation. It is not possible to criticize any other systems. Each system has its own benefits. Each system has its own drawbacks. So particularly, we also having the own our limitation. Because some condition, because some of the doctors are treating the cancerous condition. Yes, well, there is no doubt in it. But in the advanced cases, it is not possible to give the sure regarding that one. Because most of the structural changes takes place. So it is not possible. We are also having the own limitation. What is your view, sir, regarding that? Yeah, I am a cancer patient 5.5 years back. Oh, fine. Okay. That time, that is clear cell odontogenic carcinoma of my cheek, the bone. That time, 6 doctors in Kerala, the eminent doctors of the medical college, RCC, and Kim's Hospital, doctors said that you had to remove half of your mandible immediately. Then after that, they will manage with, that is the first condition. I have to remove my jaw, half of my mandible. Then they will start treatment. From taking a bone, from grafting and everything for, that is a continuous work, they said me. So I have to go for the first treatment, cost will be 7 lakhs. After that, there will be a continuous treatment for bedridden for me, for a hospitalization and everything. But because of that, you know that a doctor having a 25% face will not be there. What will be the doctor's condition? So I decided, whatever it may be, I am not going for a surgery. I am taking homeopathic medicine and still I am living. I become a grandfather and I am doing the moderator today. So I am doing the other, our videos are every day I am uploading and doing all these things during these 5.5 years. Oh, whether you're taking medicine yourself or just you consult? No. One of my doctor here, our treasurer, Dr. Anil Kumar is giving me medicine for that. So I am a living person to say this testimony for all of you. That I think that I used to take cancer cases, but that is very, I think that we can do many things. Which stage you are having, sir? In which stage? First stage or second stage, third stage of the cancer? Whether it is started to spread it or
Yeah, it is started. It was started. Oh. Started to spread. That is why their doctor said that you have to immediately remove your bone, otherwise you will die. So I think that die with jaws is good than die without jaw. Yeah. Okay, fine. So that is my testimony. So we can do on Dr. GHG, doctor, one doctor said that LG, Dr. LG, he was treating, you may know that 95% of the cancers can be cured with homeopathy. Oh, He in is all the stages. Yeah, he told that fine. he's an American doctor, LG. He treated 20,000 cases in different stages and every types of cases he treated. And he said that if they are not touched, not operated, 95% of cancers can be cured. Oh. So that is what I want to say. So Super, Dr. sir. Yeah, Danesh is there. Now only I heard that, because mostly they are just having that fear about that, because when that cancer is spreading inside, and also when they mostly that patient won't come directly to us. They are always go to the radiation, all chemotherapy. After that, they only just last stage only most of the people are contact us. So at the time, whether it is possible to do anything, sir? Because we know that while taking these chemo medicines, on 180 days, there will not be any regeneration of our metabolism will be lost, because they won't allow that to our body building will not be happen. That time they are giving that 6 months of treatment. There will not be any growth in our body. Oh, fine. So that is why I did not take any treatment, because with my health, I can treat. Without our health, if we are losing by taking these allopathic medicines, they are completely stopping all our maintaining of our body. That is the chemotherapy. Okay. That is why their patient become a small, lost everything, hair and everything, his body, everything will be lost after taking the chemotherapy. Oh. So that is the condition. I think that with his health, we can treat. That is what we can do in homeopathy. With his health. Okay. So I say that after that I have treated many cases of cancers, and it is very easy for us. I think that. But that if they are not going there. What about the radiation, sir? Why should we go? Let them live with us. We should take them the cases. If there is but the consent of the patient is very important. Yes. If he is content, he is ready to take our treatment, then I think that it is easy for us to treat. Yes, correct. Okay, thank you. Dr. Danesh, you have to say something, I think. Dr. Amit Kumar Sinha want to say something. He can speak. Yes, ma'am. I want to ask that is there any cure for protruding piles, which is just like cauliflower? Is there any cure for piles? Yeah, protruding piles. Is there any cure for protruding piles looking just like cauliflower? Just like cauliflower. Sir, it is coming out just like cauliflower. Okay. Yeah. That's the question. We want to know about that. So now it comes under the external, no? Sir, what is your view, sir? Dr. Silva, sir? Yes, sir. Yeah, it is treated. But inside, okay, Dr. Danesh is an experienced person. He may talk. Yes, sir. Yes, it is only group discussion only. Yes, sir. Definitely, we can go ahead and treat the patient. We have many patients cured with homeopathy in protruding piles. But when it becomes fourth stage, it may be we may have some difficulty. But if it comes either a second, third, or stage, we can definitely manage. But the thing is that the person should take care of food and everything, and he should a proper diet.
everything is because nowadays a lot of people are using this non-vegetarian diet without any control. They used to take a lot of packed food items every now and then, and they are not bothered about what are the things inside it, and that may be one of the reason. And of course, people used to take a lot of cigarette, alcohol, all this thing also. I have a case of protruding piles with a person who used to take alcohol as well as at least 2 packets of cigarette a day, but still we were able to cure the patient. Everything everything went inside, and he's construction. He's working in the construction field, and he's doing his normal life. Even now, he used to take 2 pints of liquor, but still with the homeopathic medicine, we were able to cure them. Even at the time of treatment, it lasts for about 1 month. And during the time itself, he used to take this cigarette without the knowledge of the family in the toilet. But still, we were able to cure, because that is the beauty of homeopathy. There are certain obstacles in the way of cure, but we have to remove that obstacles at least for the time being, and we will have to ask the patient to do certain things. And I just asked him to take some rest, and during that time, he used maximum vegetable fruits, food as well as fruits. The person should take maximum quantity of fruits. Am I right, sir? Chairman, sir. What's Yes, your sir. Yes. our But the medicine- diet and regimen plays an important role, I think so, sir. In Yes, terms of that, yeah. diet and regimen as well as our medicines also have a big role. Definitely, our medicines, particularly the specific pathologically, you can give pathological prescription in those conditions, and even then we can go for the constitution, because all those things indicate the person is alcoholic as well as the cigarette smoking. All those indicate a person constitution also contribute to lycopodium. But the constitutional medicine was lycopodium. But still, I have to give some pathologically advanced, since the case was advanced one. I have to give some allostinger. Oh, okay. To manage the condition at the time, as well as calcarea floor 6X. These 3 medicines done a wonderful job for him. Allos mother tincture by the internal only, yes, sir? Yes, sir. That's only internal. Internal. 10 drops 2 hourly. So which mother tincture have you given? Allos. But do not do the same thing to every patient. You will have to. That's the basic difference between homeopathy and the other system. They can go in all, but you won't expect all cases to be successful with the same prescription. No. You will have to find the constitutional medicine first, because that person's nature itself was like a podium. As you know, a person who is having too much of cigarette, definitely like a podium can work. His constitution was very slim, and just like it is not a fatty man, but still his prolapse is much bigger. And so also the alcoholism is there in like a podium. All those 3 things combined together make it a successful case. In such cases, I think that, doctor, please, sorry to say, in such cases, we can use Tuja ointment for the local application. Okay. But I didn't apply any ointment, but instead I asked the patient to sit in simple water, in salt water, to every half or about some half an hour 3 times a day. And that really works for him. Thank you, Dr. Indranil. Okay. Doctor, please unmute and ask. Raise his hand. Okay. Okay, doctor. Can you hear me, sir? Yeah, we can hear. Okay. Thanks for allowing me. I'm Dr. Bavdekar from Pune, Maharashtra.
Yeah. Firstly, I will say that I heard your case of mandible, and I am very happy to see that you are doing well with homeopathy. And my all good wishes for your further improvement. For sir, there is a question. What happens? So for everyone, like in skin complaints, there is a dryness of skin. This is a chronic, or you can say recurring demand from the patients. They want ointments. So here, can you hear me, sir? Yes, Yeah, sir. yeah, we can hear. Yeah. Here, what we do, we ask them to apply coconut oil to lubricate their skin. So actually, as per the organons, like will it amount to suppression of skin or what? That I would like to know your views about that. Secondly, nowadays in the last 20 years, I have not seen a single case of chancre. Probably higher antibiotics are there. So how to recognize syphilitic miasm in skin diseases? These are the two questions for you, sir. So can you guide us for that? Actually, previously that syphilitic ulcer is common, no? But it No, is not. syphilitic miasm, sir, miasm. Ulcers are easy to identify because of their irregular edges, their punched out edges. But in case of skin complaints, how should we recognize a syphilitic miasm dominating? In skin complaint. Mostly they mentioned that in honeymoon period there is only chancre or bevo is there. Yeah. Mostly it In is in our the way the generation, it is not genital there. organs. Yeah. Because now also we can able to see the two things. That is only either psychotic or psoric. Okay. It So may be. we should not worry. Pardon, sir? No, but sir, sometimes what happens, there, according to the basic syphilitic miasm, basic key points of miasm also we see in skin diseases. For example, rapid onset, intensity in like the symptoms, many time destruction. For example, albinism cases are said to be syphilitic because there is no color in the skin. So what are your views about that? Can you guide us? Actually, albinism is also very difficult, as well as leukoderma, because whenever there is any skin condition with the vigorous symptoms, we can able to treat. But like that as albinism, particularly if it is due to any congenital, I think it is very difficult to pass. If anybody but the is having the experience miasm is to treat, syphilis. miasm is syphilitic, but if it is a congenital. Okay. I think, sir, what is your view, sir? Others' view, just we can able to share about the problem. Because some of the condition is there. We can say that leukoderma or albinism. Yes, you're absolutely right, sir. Secondly, in case of, I'll tell you, other systemic diseases, we have seen vasculitis in patients here in Pune, which I consider them as syphilitic miasm. They occur acute and their intensity is very severe. And there is a rupture of the small blood vessels also, leading to small hematomas or discoloration of the skin. So what are your views? Any additional I would like to have from you? We'll be happy to hear. So what about this, Danesh, sir? Your view regarding the term? I am not having any experience with this Okay, condition. sir. What sir told. Okay. Yeah. Okay. Frankly, I can only speak about the experience only, sir. We have, I cannot explain the miasm behind those things because I am not a person who is having a very good depth or in these miasm theories. So that may be the thing. He is a person. He wants to know actually the theories of miasm and how it works in this particular condition. I think that even though the condition, it is a syphilitic condition, I think mixed miasm is working in that case. It is not a simply syphilitic case or a psychotic case or like that. There is a mixed miasm in that case. So Very true. sometimes you may require some acute maladies for that. Am I right, sir? Yeah, sir. Sometimes psychosyphilitic are also seen. Psychosyphilitic are also seen. Okay. That is the thing that we will have to look for a remedy in a condition. Sometimes you are treating a patient with a chronic problem, and that there's at some time of treatment you may require an acute remedy that may be a psoric one. Then sometimes that alone it won't affect the miasm destruction. The theory will works. The same medicine will act in the same way.
not the acute remedy. The medicine you are taking earlier will work automatically. That will give you a stimulus, I think. Am I right, Chairman, sir? Yes, sir. Because still research is needed, I think so. Because what Hanuman did, we just stop there only, I think so, sir. Particularly using the 50 millisievert scale of potency, I don't know about the practice of the 50 millisievert yourself. Mostly here, the 50 millisievert scale of potency is not used. But it is, even though it is acted very nicely. Yeah. Because due to the cultural and also due to the fast people, they are not able to use the 50 millisievert scale of potency. It is mostly applicable when we admit the patient as the inpatient. Okay. So when we discover, sir, what are the syllabus, sir? Any idea regarding that one? Okay, Your sir. view regarding the 50 millisievert scale. Sir, our Because time is already time is over, so Yeah, let us okay. have a Because it is a great discussion about that one. yeah. Because even though That it is usually follow the latest one, but it is not possible to use the latest. So in Sir, future, just yeah. Sir, can you highlight on coconut oil, because that is routinely used by patients also for their skin complaints? we should need an explanation from for everything. Whatever we see, we have to observe it, and we have to take it in an explanation of homeopathic explanation is needed. Correct. That is what And that's will it amount to suppression? Will it amount to suppression of skin problems? Coconut oil. No, it is sometimes it may be a nourishment. Nourishment Yeah, will not many be a times. Very true. suppression. Very true. Very true. Very true. Nourishment will not be a suppression. It is a needed Okay. for our skin. That may be. Okay. So our time is over. So let us have to go to Thank our you, sir. Malayalam session. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very Thank much, you, sir, for Dr. thank you, sir. Thank you. Thank you. Charan. Tomorrow, Very nice tomorrow we will presentation. have a session from Dr. Asha. Now we are concluding our session. Here we are going to our Malayalam session. I invite Dr. Shaila to do the moderation. Okay, thank you all doctors in English session. നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ ഇടതടവില്ലാതെ തുടർന്നു വരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ 1258 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മലയാളം സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ നസറുള്ള നയിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ഡോക്ടർ ആൾറെഡി നേരത്തെ തന്നെ പ്രസന്റ് ആയി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ശ്രമിക്കുന്നതിനായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നസറുള്ള ഡോക്ടറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇതിനകം പല ക്ലാസ്സുകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഡോക്ടർ വേനൽക്കാല രോഗങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയും എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടറെ ആദരപൂർവ്വവും സന്തോഷപൂർവ്വവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി. കുറച്ചാളായി IFPHന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടും പല തിരക്കും ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നില്ല. അപ്പൊ ധനേഷ് ഡോക്ടർ പല പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒഴിവ് പറയണ്ടെന്ന് കരുതി. ഞാൻ 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോ UK പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അത് 2.5-3 മാസം കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ ഫോണൊന്ന് മാറ്റിയിടാം. കാരണം ഇതില് സൂം ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് മാറും. ഞാൻ മകളുടെ ഫോണിലാണ് കയറിയിരുന്നത്. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം ഡോക്ടറെ. പക്ഷെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറവുണ്ട്, മുഖം കാണുന്നില്ല. ഞാൻ വേറൊരു എന്റെ ഫോണ് സൂമൊക്കെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ സൂം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയി പോയിരുന്നു.
ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മള് ഇതൊരു ഗ്ലെയർ അടിക്കുന്നു. ബാക്കിലെ ലൈറ്റിന്റെ ആണോ? ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ആ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഓക്കെ. നമ്മള് സമ്മർ സീസൺ ഡിസീസാണ്. നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷവും കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷവും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും വലിയൊരു കോള് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട് അത് കാര്യമായ ഒരു അനക്കൊന്നുമില്ലാതെ മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ അടന്നു ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷ വേനൽക്കാല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 10 അതായത് ഫെബ്രുവരിയുടെ 1/3 സമയമായപ്പോഴേക്കും ചൂട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അത് ശക്തമായ ഒരു ചൂടുകാലം വരാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സമ്മർ സീസണിൽ വരാവുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ഒന്ന്, ഹീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലസുകൾ. അത് 2016 മുതൽ കേരളത്തില് സൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലസ് വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി സൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലസ് കുറയുകയും ചെയ്തു. കാരണം ആളുകൾ പുറത്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു. വെയിൽ കൊള്ളുന്നതും പുറത്ത് പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കോവിഡ് വന്നാൽ. പക്ഷെ ഈ കോവിഡിന്റെ ആ തീക്ഷ്ണത കുറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് ഈ സൺ റിലേറ്റഡ് ഇൽനസ് കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം അത് കൂടുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കി പോരുന്നത്. അപ്പൊ സൺ റിലേറ്റഡ് ഇൽനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സൺബേൺ, 2 ഹീറ്റ് റാഷസ് സമ്മർ റാഷസ്, 3 സൺസ്ട്രോക്ക്. ഇനി അതർ കോമൺ ഇൽനസ് ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ, ഒന്ന് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ആണ്. താപവ്യതിയാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡ് അത് വളിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് വളിച്ചു പോകും. അതായത് ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുകയും അത് ആ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പലർക്കും ഫുഡ് പോയ്സണിങ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. 2, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്മർ സീസണിൽ വരുന്ന ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. ഡീഹൈഡ്രേഷന് പ്രധാന കാരണം വിയർപ്പ്, ശക്തമായ വിയർപ്പ്, എന്നാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ. അതാണ് നമുക്ക് ഈ അസുഖം കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുന്നതിന് കാരണമാകും. പിന്നെ മംസ്, MMR വാക്സിനേഷന് ശേഷം മംസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഈയിടെയായിട്ട് മംസ് വളരെയധികം വാക്സിനേറ്റഡ് കേസുകളിലും മംസ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പോക്സ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് മെഡിസിനിലൊക്കെ കാണുന്നത് ചിക്കൻ പോക്സ് റെയിനി സീസൺ ഡിസീസാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിലും നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലും വേനൽക്കാലത്താണ് ചിക്കൻ പോക്സ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അതുപോലെ മീസിൽസ് MMR കൊണ്ട് തന്നെ റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മീസിൽസ് സംബന്ധിച്ച്. മീസിൽസും ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. പിന്നെ ടൈഫോയിഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ്. ഈ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് 2 കാലത്തും, മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും. മഴക്കാലത്ത് ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ചെന്ന് വീഴുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം മലിനപ്പെടുകയും ആ മലിനജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ഡയറിയ, ഡിസെൻട്രി, ടൈഫോയിഡ്, ജോണ്ടിസ്, കോളറ, ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ്. ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് വരാവുന്ന അതിനുള്ള കാരണം
കണ്ടാമിനേഷനില്ല. അവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട്, ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് പലരും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡയറിയ, ഡിസെൻട്രി, ടൈഫോയിഡ്, കോളറ മുതലായ അസുഖങ്ങൾ, ജോണ്ടിസ്, ഇതെല്ലാം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയണേ, 40 വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഈ 40 വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസിനിടയ്ക്ക് ഒരു ടൈഫോയിഡ് കേസ് പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചികിത്സിച്ചിട്ട് അവർ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ആസ്പത്രിയിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നീട് ടൈഫോയിഡ് ആയ കേസും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇഷ്ടമാതിരി മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ടൈഫോയിഡ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുറയാതെ ആ ടൈഫോയിഡിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ നാച്ചുറും നമ്മളുടെ ബാക്ടീഷ്യയുടെ സിംറ്റവും ടൈഫോയിഡിന്റെ സിംറ്റവും ഒരേപോലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ 3-ാമത്തെ ദിവസമെങ്കിലും മറ്റു മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീഷ്യ കൊടുക്കുകയും നെക്സോമിക്ക, ആസിഡ് മുറ് മുതലായ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടൈഫോയിഡിന്റെ വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായി കിട്ടണമെങ്കിൽ 8th ഡേ കൊടുത്താലാണ്. 10th ഡേ എന്നാലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാം. ഈ 8th ഡേ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ടൈഫോയിഡ് പോലും ആവാതെ ആ പനി മാറിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഇതുവരെ ടൈഫോയിഡ് കേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ അതേപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്യൂ ടിപ്സ് ടു അവോയ്ഡ് കോമൺ സമ്മർ ഡിസീസസ്. ഒന്ന്, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. ഒരു ദിവസം 12 മുതൽ 15 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരെ കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ വെള്ളം ഒന്ന് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ, കരിക്ക് വെള്ളമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ റൈപ്പൻഡ് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ്. ബട്ടർ മിൽക്ക്, ലെമൺ വാട്ടർ, ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഷർട്ട് വളരെ ലൂസായിട്ടുള്ള ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഷർട്ട് ഇടരുത്. ലൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ട് ഇടുക. അതുപോലെ മറ്റ് അബ്സോർബന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് കോട്ടൺ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ വിയർപ്പ് വലിച്ചെടുക്കാവുന്നത്. ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് പോകുമ്പോൾ ഷെയ്ഡിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കുകയും ഷെയ്ഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും ഷെയ്ഡിൽ കൂടി നിൽക്കാൻ, മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലായാലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചോട്ടിലാണെങ്കിലും വെയിലത്ത് പോയി നിൽക്കാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത്. അതേപോലെ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു വെയിലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളും ഇരിക്കരുത്, കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും ആ കാറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റെവിടേക്ക് പോവരുത്. ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെയൊക്കെ പലർക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിലേക്ക് പോയ ആള് കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ കുട്ടിയെ ഇരുത്തിയിട്ട് പോയി ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിചാരിതമായി അവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കണമെന്ന് തിരക്കുണ്ടായി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേനും കുട്ടി അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലെത്തിയും ഡെത്ത് ആവാൻ ഉണ്ടായ കേസുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഹൈപ്പർ തെർമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. അത് നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ, നമ്മളെ പലരും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. അതുപോലെ സൺ ബേൺസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ ഐസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന പോയിന്റ്. അതുപോലെ ഈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഡിസീസ്, നമ്മൾക്ക് കണ്ണീക്കേട് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്യുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ സമ്മർ ഡിസീസിൽ വരാവുന്ന വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് ചുമ. ഈ ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരും ടീച്ചർമാരും രക്ഷിതാക്കളും നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ അടുത്ത് വന്നത് നമ്മളുടെ മുഖത്തേക്ക് ചുമക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനോട് അവരുടെ അമ്മമാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എടാ വായു പൊത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചുമക്കാൻ. ടീച്ചർമാർ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഒരു കാരണവശാലും വായു പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ചുമക്കരുത്. വായു പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ചുമച്ചാൽ കയ്യിലേക്കാണ് ചുമച്ച അണുക്കള്, വൈറസ് ആയാലും ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലും
കോടിക്കണക്കിന് അണുക്കള് രോഗാണുക്കളെ കയ്യിലേക്ക് ചുമക്കണം. ഈ കഴിവ് അവൻ അടുത്ത കുട്ടിയുടെ കൈമ പിടിക്കാനും ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊടുക്കാനും അവരുപയോഗിക്കുന്ന പേന, സ്കെയില്, പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അണുക്കളെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പലരും രക്ഷിതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു, സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അപ്പ പനി കിട്ടും. എന്താ കാരണം? ഒന്ന്, കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് കോൾഡ് വരുമ്പോ മൂക്ക് ചീറ്റി സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലിടും. ആ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇടുന്ന മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന മ്യൂക്കസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വൈറസുകൾ ആ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലും ഇവർക്ക് ചുറ്റും ഓടിക്കളിക്കുന്നവർക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ കർച്ചീഫ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ കർച്ചീഫിലേക്ക് പോലും ചുമക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ ചുമക്കേണ്ടത്? കൈയുടെ ഈ എൽബോയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചുമക്കാം. ഇവിടെ ചുമക്കാം. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ആരും കയറി പിടിക്കില്ല. ഇതാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അഡ്വൈസ്. പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു സമ്മർ സീസൺ ഡിസീസിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പലരും വിളിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിയുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ്, വഴിയരികിൽ വിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക, വാങ്ങിച്ച് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് സ്ട്രീറ്റില്. കണ്ടമാനം പൊടികൾ കയറും. അതുപോലെ തന്നെ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ ബാക്ടീരിയ പെരുകി അത് ഫുഡ് പോയ്സണിങ്ങിന് കാരണമാവും. അതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക, അത് കഴിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാങ്ങയുടെ സീസൺ തുടങ്ങിയാണ്. മാങ്ങ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മാങ്ങ, പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സാധനം വാട്ടർ മെലൻ, പിന്നെ കുക്കുംബർ, പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ക്രാക്കഡ് കുക്കുംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. വെള്ളരിക്ക, പൊട്ടു വെള്ളരിക്ക എന്ന് പറയും. കക്കിരിക്ക എന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയും. അത് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. വെള്ളരിക്ക പട്ടണം എന്നുള്ളൊരു പേര് വരുന്നതിന്റെ കാരണം പോലും അറിയാലോ. തമിഴ്നാട്ടില് വെള്ളരിക്ക കൃഷി ചെയ്ത് ധാരാളം ഉണ്ടാക്കും. വിശന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ കൊണ്ട് ദാഹിച്ചു വരുന്നവർക്ക് കക്കരിക്ക ഇറങ്ങി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിക്കാം. അതിന്റെ ഓണർ ആരും അവരതിന്റെ നോട്ടക്കാരും ആരും വഴക്ക് പറയില്ല. അപ്പൊ ആർക്കും കയറി എന്തും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടാണ് അതിന് പിന്നീട് ഇതെന്താ വെള്ളരിക്ക പട്ടണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ വെള്ളരിക്ക തമിഴ്നാട്ടിൽ ആർക്കും ചോദിക്കാതെ ദാഹിച്ചു വരുന്നവർക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് നിലവിലുണ്ട്. പിന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ, കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. പിന്നെ കണ്ണിന് ഈ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന സൺറൈസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണ് ഡ്രൈ ആവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് മൊബൈലിലും ടിവിയിലും ഒക്കെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ കണ്ണിന് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അറിവിലുള്ളത് ആപ്പിൾക്കോടെ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ്. സിനി ലൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ലൂബ്രിക്കൻ്റ്. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടിംഗ് ആണ്, കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലാണ് ഇത് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടിയർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണീര് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പേര്, ടിയർ ഡ്രോപ്സ്, അത് ഏതെങ്കിലും. പിന്നെ കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ കൂടും. കാരണം ഈ വേനൽക്കാലത്ത് കൊതുകും ടിക്സും ഒക്കെ കൂടും. ആ സമയത്ത് അതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യാനുള്ള മോസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. സൺക്രീം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ HPF, പലരും പറയും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് സൺക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പതിക് സൺക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണവും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം HPF കൂടുതലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, സൺക്രീം പലരും എടുത്തിട്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പരട്ടിപ്പോകും. സൺക്രീം പരട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല തിക്കായിട്ട് കണ്ടമാനം നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് പരട്ടണം. ഇതാരും ചെയ്യില്ല. വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പരട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഈ സൺക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. അത് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ പരട്ടണം. പിന്നെ സൺഗ്ലാസും ഹാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഓഫ് സമ്മർ, അത് നല്ല വെയിലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് പനി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ 102 ഡിഗ്രി പനിക്കുന്നിടത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് അത് 104 ഉയരും. അത് മുഖാന്തരം വരുന്ന സിംറ്റംസ്, ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും,
ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ഇന്നബിലിറ്റി ടു സെറ്റ്, വേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പനി പിന്നെ കൂടും, പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് പൾസ് റേറ്റ് വരും. അപ്പൊ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ തെർമിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം. ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് കണ്ടീഷൻ വരെ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗെറ്റ് ഇൻഡോർസിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കാം, തണലത്ത് നിന്ന് പണിയെടുക്കാം, തണലത്ത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാം, അതെല്ലാം വെയിലത്ത് പോയി നിൽക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള. പിന്നെ ശരീരത്തിന് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുത്ത വെള്ളവും ഐസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിന് വരുന്ന സിംറ്റംസ് ഹെഡേക്ക്, ഡിസിനെസ്, വീക്ക്നെസ്, അതുപോലെ തന്നെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വീഴുക, പിന്നെ ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ വരാം, ഓർഗൻ ഫെയിലിയറിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് വരുന്ന വൈറസാണ് റെസ്പിറേറ്ററി വൈറസ്. അത് മെയിനായിട്ട് 2 തരണവും, ഒന്ന് എൻട്രോ വൈറസും പാരാ ഇൻഫ്ലുവൻസൽ 3 വൈറസും. ഇതിന് ചുരുക്കത്തിൽ സമ്മർ ഫ്ലൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകൾ എന്ന് പറയാം. എൻട്രോ വൈറസും പാരാ ഇൻഫ്ലുവൻസ 3 വൈറസും അതിന് സമ്മർ ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നു. അത് രണ്ടും നമുക്ക് കോമൺ കോൾഡ് പോലത്തെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റണ്ണി നോസ്, ലോ എനർജി, മസിൽ എയ്റ്റ്സ്, കഫ്, ഹെഡേക്ക്, സോർ ത്രോട്ട്. പിന്നെ വരുന്ന മസ്കിറ്റോ ടിക്സും കൂടുതലുണ്ടാകും ഈ സീസണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം മഴക്കാലത്ത് ഒലിച്ചു പോകും. ഇത് കെട്ടി എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം നിൽക്കണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. അവിടെ കൊതുകുകൾ, നേരത്തെ മുട്ടയിട്ട കൊതുകുകൾ വരെ അവിടുന്ന് ചെറിയ കുഞ്ഞു കൊതുകുകളായിട്ട് പറന്നു വരും. മാത്രമല്ല അവിടെ മുട്ടയിട്ട് വേറെ കൊതുകുകൾ വളരാൻ സാധ്യത. അതിന് വരുന്ന WNV വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസും EEE എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഇക്വേൻ എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന EEE, ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ കൊതുകുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ സീസൺ ചേഞ്ചിങ് ഡിസീസസ്, ഈ സമ്മർ സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒന്ന് സ്റ്റഫിനോസ്, മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുക, സോർ ത്രോട്ട്, തൊണ്ടകാറിൽ വരാം, വെയിലത്ത് പോയി പിന്നെ അലർജി കൊണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈ ആവും. പിന്നെ PND, മ്യൂക്കസ് ഡ്രെയിനിങ് ഫ്രം നോസ് ടു ത്രോട്ട് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ നേസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ആളുകൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്ന കഫ് കെട്ടുന്നാണ്. ഞാൻ പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ട് കഫ് കെട്ടെന്ന് പറയിപ്പിക്കാറേ ഇല്ല. അത് തെറ്റാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയോഗമില്ല. കഫ് കെട്ടെന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഞാൻ പലരോടും, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മരുന്നിന് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കഫ് കെട്ടെന്നുള്ളതിന് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയത്? ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കില്ല കഫ് കെട്ട്. പിന്നെ കഫ് കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും പലതിനെയാണ് പറയാം. ചിലർ കോൾഡ് വന്നാല്, ചിലർ ചുമച്ചിട്ട് കഫം കിട്ടിയാൽ കഫ് കെട്ടാണ്, കഫ് കിട്ടാത്തവർക്കും കഫ് കെട്ടാണ്, നെഞ്ചിൽ കഫം കെട്ടിക്കിടക്കും. വേറെ ചിലവർക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് കഫ് കെട്ട്. അപ്പൊ ഒരു അർത്ഥമില്ല. വേറെ ചില കുട്ടികൾക്ക് കുറുങ്ങലാണ് കഫ് കെട്ട്, റാറ്റ്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ കഫ് കെട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു മലയാളമല്ല, പല ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടർമാരും പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പാഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതി വെക്കാം കഫക്കെട്ടെന്ന്. അപ്പോ അതൊന്നും. പിന്നെ ഹൈ ഫീവർ, മസ്കുലർ പെയിൻ, മസിലിന് ക്രാംസും വരും, മസിൽ പെയിനും വരും. മസിൽ ക്രാംസ് തണുപ്പ് സീസണിലും വരും, സമ്മർ സീസണിലും വരും. പിന്നെ കൂടുതൽ വരുന്ന യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് തന്നെ ആവാം. പിന്നെ ധാരാളം വേർത്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടും യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. റീനൽ കാൽക്കുലസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. റീനൽ കാൽക്കുലസ് ഉള്ളവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈറ്റിംഗ് ഷോർട്ട്, കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കൂടുതൽ വേർക്കും. അത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക, പല ഘട്ടത്തിലായിട്ട് കഴിക്കുക. ലൈറ്റ് മീൽ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം, ലൈറ്റ് മീലാണ് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം. പിന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് പ്ലെന്റി ഓഫ് വാട്ടർ. പിന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോഫിയുടെ അളവ് കുറക്കാം. കോഫി കഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് സിംറ്റംസ് കൂടുതൽ കൂടും. പിന്നെ കഴിയുന്നതും നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് പുറത്ത് പോവാതിരിക്കുക, റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഡ്രിങ്ക്സ്, ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്, വാട്ടർ മെലൻ,
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊട്ടുവെള്ളരിക്ക, ക്രാക്കഡ് കുക്കുംബർ, പപ്പായ, മാംഗോ, മിൽക്ക് ഷേക്സ്, ലസ്സി. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല വേറൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ സരസപ്പാരില്ല ടിഞ്ചർ. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് നറുനീണ്ടി സർബത്ത്. നറുനീണ്ടി സർബത്ത് നമ്മൾ വീടുകളിലും പലരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വേനൽക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കും. അതൊരു നല്ല ഡയൂറിറ്റിക്സ് ആണ്. പിന്നെ UTI പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കുറക്കാൻ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ സരസപ്പാറിലെ ടിഞ്ചർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും നറുനീണ്ടി സർബത്ത് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റും ഗുണമൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വെള്ളമെങ്കിലും ധാരാളം അവരോട് കുടിക്കാൻ പറയാം. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി, ഫ്രൂട്ട്സിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ സി കിട്ടുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കുറവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് വൈറ്റമിൻ സി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സിന്തറ്റിക് വൈറ്റമിൻ ആണെങ്കിലും അത് കഴിക്കാം. ഈ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിസം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് വിശപ്പ് കുറയും, മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ല വിശപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മെറ്റബോളിസം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് വൈറ്റമിൻ സി. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വേനൽക്കാലത്ത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. അത് കൂടും. അതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കലും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കലും പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കലും തന്നെ. പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ കർഡ്, തൈര് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബട്ടർ മിൽക്ക് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഷുഗർ കെയിൻ ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കോക്കനട്ട് വാട്ടർ, സലാഡ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കുംബറും ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത സലാഡ്സ്, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക. ചില ഫുഡുകൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സമ്മർ സീസണിൽ. അത് ഒന്ന് എഗ്ഗാണ്. എഗ്ഗ് കഴിയുന്നത്ര കുറക്കുക, ഹോട്ടാണ് അത്. അതുപോലെ റെഡ് മീറ്റ്, സ്പൈസി ഫുഡ്, ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ്, ഉണക്കമീൻ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പലരും കഴിക്കുന്നു. ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ, ഉണക്കമീൻ അതൊക്കെ കഴിക്കലും. അതുപോലെ അച്ചാറുകളുടെ ഉപയോഗം അതൊക്കെ കുറക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഹോമിയോപ്പതിക് റെമഡീസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സമയമാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറെ പേരെങ്കിലും അതാണ് ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, മറ്റൊന്നും കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ റെമഡീസ് ഫോർ ഈറ്റ് സ്ട്രോക്ക്. നമ്മൾ ഒരേ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് മരുന്നിന്റെ പേരുകൾ പറയാം കുറച്ചൊക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ ഇത് തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ അത് റെഫർ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ മനസ്സിലാവും. അത് നമ്പർ 1 റെമഡി ഗ്ലോണൈൻ തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ബെൽഡോണ. പിന്നെ നേരത്തെ സൺസ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ആള് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന, കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പേഷ്യന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാപ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വരുന്നവർക്ക് കാർബോവെജ്, ജെൽസീമിയം. മെയിൻ മറ്റൊരു റെമഡിയാണ് നാട്രം കാർബ്, നാട്രം മുറ്. പിന്നെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മറ്റൊരു, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുള്ളൂങ്കിലും, ആന്റി ക്രൂഡ്. പിന്നെ സൾഫർ. ഏത് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലോണൈനാണെങ്കിലും നാട്രം കാർബാണെങ്കിലും ആന്റി ക്രൂഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡോസ് സൾഫർ 1 ഒരു ഡോസ് ഞാൻ പലർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് എയിൽമെന്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻസ് ലൈക്കോപോഡിയം, നെക്സോമിക്ക, ചമോമില, അർജന്റൻ നൈട്രിക്കം, ആന്റി ക്രൂഡ്, ആഴ്സനിക് ആൽബ്. ഇത് ഗ്യാസ്ട്രിക് എയിൽമെന്റ്സ് സമ്മർ സീസണോട് ബന്ധപ്പെട്ട്, സമ്മർ ഡിസീസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റെമഡീസ് ആണ്. അല്ലാതെ വേറെ കുറെ മരുന്നുകൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് എയിൽമെന്റ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ സ്കിൻ എയിൽമെന്റ്സ്, സ്കിന്ന് ആണ് പലർക്കും ഈ സമ്മർ സീസണിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം. അത് ശരീരത്തിൽ വിയർപ്പ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ വിയർപ്പ് അടങ്ങിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ചൂടെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയി ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് വിയർത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഊരിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ക്ഷീണം കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങി വൈകുന്നേരം ആ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പുറത്തു പോയി. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ സ്കിന്നിന് ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, തൂജ, എപ്പർ സൾഫ്, റസ്റ്റോക്സ്, പെട്രോളിയം ആൻഡ് സൾഫർ. പിന്നെ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ വരാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നോസ് ബ്ലീഡ്, മൂക്കിന്ന് ചോര വരാം. നല്ല ചൂടത്ത് നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവർക്കും നല്ല ചൂടുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ AC ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മൂക്കിന്ന് കണ്ടമാനം ബ്ലഡ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് വരും. അത് ഷർട്ടിലേക്ക് വീണിട്ട് കണ്ട പേടിയാവുന്ന ഒരു വിധത്തിലാണ് ബ്ലഡ് വരാം.
അതിന് നമ്മുടെ മെയിൻ റെമഡി ഹമാമലിസ് ടിഞ്ചറാണ് കൊടുക്കാറ്. ഫെറംഫോസ് 3x, ആർണിക്ക, കാലി ബൈക്ക്, ഫോസ്ഫറസ്, മില്ലിഫോളിയം. ബ്ലീഡിംഗ് റെമഡീസ് മറ്റു പലതും ഉണ്ട്, ക്രോട്ടാലിസോഡിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സമ്മറിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് മരുന്നുകളുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അമമലിസ്, ഫെറംഫോസ്, ആർണിക്ക, കാലിബൈക്ക്, ഫോസ്ഫറസ്, മില്ലിഫോളിയം. പിന്നെ സമ്മർ സീസണിലാണ് ഫീവർ. ഏത് ഫീവറിനും നമ്മൾ കൊടുക്കാവുന്ന ആദ്യ റെമഡി അക്കണോയിറ്റ്, ജിൽസീനിയം, ഇപ്പിറ്റോറിയം പെർഫോളിയേറ്റം വളരെ കൂടുതൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. മസിൽ പെയിനും കാര്യങ്ങളും എസ്റ്റമിറ്റീസ് വേദനയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇപ്പിറ്റോറിയം എന്ന് മാർക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ മസ്കിറ്റോ, ചിക്കൻ ഗുനിയ, ഡെങ്കു, ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പിറ്റോറിയം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യും. ബെൽഡോണ, ബെല്ലിസ്പെർ ടിഞ്ചർ, അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ബെല്ലിസ്പെർ. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വേനൽക്കാലത്ത് പലരും നല്ല ചൂടത്ത് പോയിട്ട് ഫ്രൂട്ട് കടയിൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് വിൽക്കുന്ന കടയിൽ കയറിയിട്ട് തണുത്ത ഐസ്ക്രീമോ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കംപ്ലൈന്റിന് മറ്റൊരു റെമഡി കൊടുക്കേണ്ട ബെല്ലിസ്പെറാണ് അതിന്റെ റെമഡി. ബെല്ലിസ്പെർ ചൂടത്ത് പോയിട്ട് വേർതിരിക്കുമ്പോൾ പോയി തണുത്തത് കഴിക്കും, പലരും കഴിക്കും, അതിന് വരുന്ന ബെല്ലിസ്പെർ. ഫെറംഫോസ് അല്ല, അതുപോലെ പനിക്കും കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തണുത്തത് കഴിച്ചിട്ട് ചൂടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലിസ്പെറും ബ്രയോണിയയും ഫോസ്ഫറസും ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. നാട്രമുറ്, റസ്റ്റോക്സ് റെയിനി സീസൺ മരുന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പലരും പറയണമെങ്കിലും ഇച്ചിങ് റാഷസിന് കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നാണ് റസ്റ്റോക്സ്. ഇച്ചിങ് വിത്തൗട്ട് ഇറപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഡോളിക്കോസ്. പിന്നെ സൾഫർ, ആന്റിക്രൂഡാണ് ഈ ചൂട് പൊന്തണം എന്നും പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് മേലാകെ ചൂട് പൊന്തിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്ന് ആന്റിക്രൂഡ്, ഫെറംഫോസ്, കാലിമുറ്, അതൊക്കെ. പിന്നെ ലാക്യേസിസ്, കൂളിംഗ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ എന്നാണ് ലാക്യേസിസിന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം ചൂടായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് ലാക്യേസിസ്. പലരും ചൂടായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടില് ഭർത്താവായാലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും ചൂടായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ലാക്യേസിസ് വണ്ണം പൊട്ടൻസ് കൊടുത്തു ഒക്കെ അവരപ്പോ കൂളാവും. അതുപോലെ കൂളിംഗ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ നമുക്കറിയാം. ഹോട്ട് ഫ്ലഷ്, മെനോപോസ് വന്നിട്ട് ഹോട്ട് ഫ്ലഷ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേറെ ഒരു മരുന്നും എത്ര കവർ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല, ലാക്യേസിസ് ആണ്. അപ്പൊ ഹോട്ട് ഫ്ലഷ്, ഹോട്ട്, ഹെവി ഹെഡേക്ക്, ഫാറ്റീഗ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് ഹീറ്റ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഫ്രം കോൾഡ് ടു വാം റൂം, ഒരു തണുത്ത റൂമിൽ നിന്ന് വാമിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെമഡി ബ്രയോണിയ. വേറെ ഉണ്ട് റെമഡി, പക്ഷെ സമ്മറിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബ്രയോണിയ. തിരിച്ചാണെങ്കിൽ വാമിൽ നിന്ന് കോൾഡിലേക്കാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസും ആഴ്സനിക്ക്. ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ചൂടത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് തണുത്ത് എ സി ഉള്ള മുറിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പേരിൽ കോൾഡ് വന്നാൽ കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നാണ് ആഴ്സനിക്കും ഫോസ്ഫറസും. സഡൻലി ഗെറ്റിംഗ് വെറ്റ് ഇൻ സമ്മർ, പുറത്തു പോയി നല്ല ചൂടത്ത് വന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഷവറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പനി, തലവേദന, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആന്റിക്രൂഡാണ് മരുന്ന്. അതുപോലെ ഈ വാട്ടർമെലൻ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംമാതിരി കുന്നുപോലെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർമെലൻ. ഈ വാട്ടർമെലൻ കഴിച്ചിട്ട് ചിലവർക്ക് കോൾഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫീവർ വരും. അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്ന് സിഞ്ചിബർ ടിഞ്ചറും ആഴ്സനിക് ആൽബ്-30 ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. സിഞ്ചിബർ ടിഞ്ചർ 4000, ആഴ്സനിക് ആൽബ്-30 4000. അപ്പോൾ സമ്മർ ഡയേറിയയില് ഈ ഒച്ചയോടുകൂടി വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവാന്ന് പറയുന്ന ആലോസ്, പാസിംഗ് മോർ ഫ്ലാറ്റസ് വിത്ത് ലെസ് ടൂൺ, അതാണ് ആലോസിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം. അപ്പൊ ധാരാളം ഗ്യാസ് പോകും, പൊട്ടലും ചീറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ടോയ്ലറ്റിൽ, പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരാളകത്ത് കയറിയിട്ട് പുറത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിരിച്ചു പോകും, കണ്ടമാനം പറപറന്ന് ഒച്ച കേൾക്കും, ഫീക്കൽ മാറ്റർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് ആലോസിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇൻവോളണ്ടറി സ്റ്റൂൾ ഉണ്ട്, മലം അറിയാതെ പോകാം. ഡ്യൂറിങ് സ്ലീപ്പ് ഇൻവോളണ്ടറി സ്റ്റൂൾ പോകുന്നത് പോഡോഫിലും സോറിനം. ഡ്യൂറിങ് മിച്ചുറേഷൻ, മൂത്രമൊഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ആലോസ്, അയോസയാമസ്, സൾഫർ ആൻഡ് ആസിഡ് മുറിവ്, മുറിയാറ്റിക് ആസിഡ്. ആ ടൈഫോയിഡിനൊക്കെ നമുക്ക് ആസിഡ് മുറിവ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഈ സബ്സ്റ്റൾട്ടസ് ടെൻഡിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അറിയാതെ
വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകും. അതുപോലെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിൽ മലം പോവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആസിഡ് മുറി. അതുപോലെ പീ സൂപ്പ് ഡയറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈഫോയിഡിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴും അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനാണ് ആസിഡ് മുറി. ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻവോളണ്ടറി സ്റ്റൂൾ വരുന്ന ഇൻവോളണ്ടറി ഡോക്ടർ ഇൻവോളണ്ടറി സ്റ്റൂളിന്റെ മെഡിസിൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയണേന്ന് ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട്. ഇൻവോളണ്ടറി സ്റ്റൂൾ ആലോസ്, പിന്നെ ആലോസ് കൂടാതെ നമ്മ ഇൻവോളണ്ടറി സ്റ്റൂളിൽ വരുന്ന പോഡോഫിലം, സോറിന ഡ്യൂറിങ് സ്ലീപ്പ്, ഡ്യൂറിങ് മിച്ചുറേഷൻ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ പോകുന്ന മലവും കൂടെ പോകുന്ന ആലോസ്, അയോസ്, അയാമസ്, സൾഫർ, ആസിഡ് മുറി. ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റാൻഡിങ് കോളോസിന്ത്. പിന്നെ ഡയറി ആഫ്റ്റർ കുക്കുംബർ. കുക്കുംബർ കഴിച്ചിട്ട് വയറ്റിളക്കം വന്നാല് പെറാട്രമാൽബ്. എഗ് കഴിച്ചിട്ട് വയറ്റിളക്കം വന്നാല് ചൈന, ആഴ്സനിക്, ഫെർമെറ്റ്. എഗ്ഗിന് ചൈന, ആഴ്സ്, ഫെർമെറ്റ്. ഫിഷാണ് കഴിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഡയറി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ചൈനയും ആഴ്സനിക് ആൽബും. ബട്ടർ മിൽക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഡയറി ഉണ്ടായാലും പോഡോഫില. ഇനി ഒരു ORSന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ. നമുക്ക് ORS വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതല്ല, അത് കുട്ടികൾ കുടിക്കില്ല. ഇത് കുട്ടികളെ കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ടി പോലത്തെ ORS എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പല കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന ചെറിയ ഫ്രൂട്ടി പോലെയുള്ള പാക്കറ്റിൽ ORS സ്റ്റോ ഇട്ട് വരും. അത് കൊടുത്താൽ അവർ കഴിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഗ്ലൂക്കോസ് 20 ഗ്രാം, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് 3.5 ഗ്രാം, 3.5 ഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡാപ്പൊടി, ഒരു 2.5 ഗ്രാം. പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, അതായത് ഇന്ദുപ്പ്, 1.5 ഗ്രാം. അത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ORSന്റെ പൊടി കൊടുത്ത പല കുട്ടികളും കഴിക്കും. ഇവർക്ക് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകൂടെ പറയണേ ഡോക്ടറെ. ഒന്നുകൂടെ പറയണം അല്ലെ. ഗ്ലൂക്കോസ് 20 ഗ്രാം, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് 3.5 ഗ്രാം. ഗ്ലൂക്കോസ് 20 ഗ്രാം അല്ലേ? ഗ്ലൂക്കോസ് 20 ഗ്രാം. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് ഉപ്പ് 3.5 ഗ്രാം. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് അതായത് സോഡാപ്പൊടി 2.5 ഗ്രാം. 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു ടീസ്പൂണിൽ 1/2 ടീസ്പൂണാണ് 2.5 ഗ്രാം. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അതായത് ഇന്ദുപ്പ് 1.5 ഗ്രാം. അത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് 3.5, പിന്നെ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് 2.5, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് 1.5. 1 ലിറ്റർ വെള്ളം, 20 ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ്. അതാണ് കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ പറഞ്ഞ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സോഡിയത്തിന്റെ കുറവും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ കുറവൊക്കെ വരും. അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലതാണത് നമുക്ക്. ഇനി പല പേഷ്യൻസിനും നമുക്ക് ഹൈപ്പോനാട്രീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. പൊട്ടാസ്യം കുറവൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമല്ലോ. പൊട്ടാസ്യം കുറവ്, സോഡിയം കുറവ്. സോഡിയം കുറയും, പൊട്ടാസ്യം കുറയും. പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞവർക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. പൊട്ടാസ്യം കൂടെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നത്, ഒന്ന് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യം ഉള്ളത്. പിന്നെ കരിക്കും വെള്ളം. 3 നേന്ത്രപ്പഴം, അതിലാണ് കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ്. പിന്നെ ഹെഡേക്ക്, നമുക്കറിയാം വെയിലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ തലവേദന ഉണ്ടാവും. ആ ലൊക്കേഷൻ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലാക്യേസിസ്, സ്പൈഗീലിയ, ബ്രയോണിയ റൈറ്റ് സൈഡും വരും. എന്നാലും ഹെഡേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. ബ്രയോണിയ, തൂജ, നാട്രമൊറ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡേക്ക്, ലാക്യേസിസ്, സ്പൈഗീലിയ, ബ്രയോണിയ, തൂജ ആൻഡ് നാട്രമൊറ്. റൈറ്റ് സൈഡ് ഹെഡേക്ക് ആണെങ്കിൽ സാങ്കുനേറിയ, ലൈക്കോപോഡിയം, സൈലീഷ്യ ആൻഡ് കാലിബൈക്ക്. ലുക്കിംഗ് ബ്രൈറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ്, TV കണ്ടിട്ടും സിനിമ കണ്ടിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിയിരുന്നിട്ടും മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരുന്നിട്ടൊക്കെ വരുന്ന തലവേദനക്ക് നമുക്ക് നാട്രമൊറ്,
അപ്പൊ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെയിലത്ത് പോകരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് TV കാണാനും സിനിമ കാണാനും കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കാനും മൊബൈൽ നോക്കാനും ഒക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇത് വേനൽക്കാല ഡിസീസിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം അതാണ്. നാട്രമുറ്, ജെൽസീമിയം ആൻഡ് ആർണിക്ക. പിന്നെ കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ വന്നിട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. ലെമണൈഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന തലവേദനക്ക് സെലീനിയം 3x 30 ആണ്. അത് 2 പൊട്ടൻസി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശരീരം ചൂടായിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൾഡ് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് ഹെഡേക്കിന് ബ്രയോണിയ, ബെല്ലിസ്പെർ ത്രോട്ടിന്. തലവേദനയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബ്രയോണിയും, അതായത് ചൂടത്ത് വന്നിട്ട് തണുത്ത കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഐസ്ക്രീം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന ഉണ്ടായി അതിന് ബ്രയോണിയ. ത്രോട്ട് ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആവുകയും സോർ ത്രോട്ട് വരികയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലിസ്പെർ കൊടുക്കാം. പിന്നെ സ്ട്രോങ് ഓർഡർ വന്നിട്ട് മണടിച്ചിട്ട് സാങ്കനറിയൊക്കെ പലരും ചൂടുകാലത്ത് ബിയർ കഴിക്കും. ബിയർ കഴിച്ചിട്ട് തലവേദന എടുക്കും. അതിന് കാലിബൈക്ക്. ഇനി സണ്ണിന്റെ ഉദിച്ചു പൊന്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, സണ്ണ് താഴ്ന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്ന് നാട്രമുറ്, കാലിബൈക്ക്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോ അസുഖം തുടങ്ങും. സൂര്യൻ സൺസെറ്റോട് കൂടി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ കാലിബൈക്ക്, നാട്രമുറ്, സ്പൈജീലിയ. ഹെഡേക്ക് വാം റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ വരുന്നത് പൾസാറ്റിലെ എപ്പിസ്. ഈ പ്രിക്കിലീറ്റ്, ചൂട് പൊന്തിട്ട്, ആന്റിക്രൂഡ്, കാന്താരിസ്, നാട്രം കാർബ്. വെയിലത്ത് പോയിട്ട് നിന്ന് തലവേദന വന്നാലും അതേപോലെ തന്നെ ചൂട് പൊന്തിയാലും നമുക്ക് നാട്രം കാർബ് ഉപയോഗിക്കാം. നാട്രമുറിനായാലും കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടുന്നതാണ് നാട്രം കാർബ്. മെസീരിയം, സരസപ്പാരില്ല, എപ്പിസ് മെലിഫിക്ക. ഈ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് ചെയ്ത പോലെ മേത്ത് തടിച്ചു കിടക്കാം. നമ്മൾ പോലും പറയും ഇതെന്തെങ്കിലും കുത്തിയതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മേത്തൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ തടിച്ചു പൊന്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കേസുകൾ എപ്പിസ് മെലിഫിക്ക. പൾസാറ്റില, പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്റ്റർ റിച്ച് ഫുഡ്, ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അർട്ടിക്കേരിയ പോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല മരുന്നുകളും പറയും അർട്ടിക്കേരിയയിലും. ഇതിൽ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ പൾസാറ്റില. പിന്നെ നാട്രമുറ്. സൺ സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബ്ലോണൈൻ. എക്സ്പോസർ ടു സൺറൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്റ്റിംഗ് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓൾ ഹെഡ് ഫെൽറ്റ്, അത് തല ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവും എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഗ്ലോണൈൻ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വന്ന് തലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങും ഗ്ലോണൈൻ പേഷ്യന്റിനുണ്ടാവും. വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. പിന്നെ നോസിയ ഫോളോഡ് ബൈ അൺകോൺഷ്യസ്, അതാണ് ഗ്ലോണൈൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ബെൽഡോണ, ജെൽസീമിയം, നാട്രം കാർബൺ, നാട്രമുറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലത്ത് വന്നിട്ട് ഈ സിഗ്സാഗ് അപ്പിയറൻസ് കണ്ണിൽ വരും. അവരിങ്ങനെ വെട്ടുന്ന പോലെ സിഗ്സാഗ് അപ്പിയറൻസ് വെയിലത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് തലവേദന ഉണ്ടാവും. നോക്കുമ്പോ അത് മൈഗ്രൈൻ്റെ ലക്ഷണം എന്നൊക്കെ പലരും പറയുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ സിഗ്സാഗ് വെയിൽ കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ആ സിഗ്സാഗ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് നാട്രമുറിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ. പിന്നെ വരുന്ന കുപ്രമെറ്റ്. പിന്നെ ഒരു യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷന്റെ സമയം അതും കൂടെ പറയാനുള്ള സമയമുള്ളൂ. മരുന്നുകളുടെ പേര് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. 9:45. ഏറ്റവും നല്ലത് കണ്ണും പൂട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നാണ് യുവ ഉർസി ടിഞ്ചർ. സരസപ്പാരില്ല, എപ്പിസ് മെലിഫിക്ക, കാന്താരിസ്, പിന്നെ പെട്രോസിലിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഡേ ചാർജിങ് ഫോർ മെച്ചുറേഷൻ. അത് ബ്ലാഡർ സ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ബാത്റൂമിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ പെനിസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും, പെനിസ് മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാത്റൂമിലേക്ക് എത്തണം. കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാടിപ്പോ. അതാണ് പെട്രോസിലിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ലൈക്കോപോഡിയം, നാട്രം കാർബ്, ഇതൊക്കെയാണ് UTIക്ക്. പിന്നെ ബേണിംഗ് ബിഫോർ മെച്ചുറേഷൻ.
മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര എരിച്ചിലുണ്ടാകുമ്പോൾ മെർസോളും കാന്താരിസും. ഡ്യൂറിംഗ് മെച്ചുറേഷൻ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിസ്മെലിഫിക്കാം. കാന്താരിസ് എല്ലാ സമയത്തും വരട്ടെ. ബിഫോർ മെച്ചുറേഷനും ഡ്യൂറിംഗ് മെച്ചുറേഷനും ആഫ്റ്റർ മെച്ചുറേഷനും കാന്താരിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് ആഫ്റ്റർ മെച്ചുറേഷൻ സരസപ്പാരില, നാട്രം കാർബ്, മെസീരിയം, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ലൈക്കോപോഡിയം. ഓ ലൈക്കോപോഡിയം ഉണ്ടോ? ആഫ്റ്റർ ലൈക്കോപോഡിയം വരും. ലൈക്കോപോഡിയം ലാസ്റ്റ് ആണ്, ആഫ്റ്റർ മെച്ചുറേഷൻ ആണ്. അതിൽ പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈക്കോപോഡിയം ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് വേറെ ചില ബുക്കിൽ പറയണത്. കാരണം ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് കിടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോ ആ കംപ്ലൈന്റ് ആദ്യം വരുന്നത് ലോവർ പാർട്ടിലെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് മിച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത്. ലൈക്കോപോഡിയം ഫസ്റ്റ് ഇതിലാണെന്നാണ്, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യൂറിനിലാണ് ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്റെ സെഡിമെന്റ് കാണേണ്ടതെന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ലൈക്കോപോഡിയം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മുടെ അനുവദിച്ച സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഏതായാലും ഇത്രയും ഓടിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, വളരെ വിശദമായ ഒരു വേനൽക്കാല ഡിസീസിന്റെ വിവരണവും അതിന് ഉള്ള ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വളരെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഡോക്ടർ എല്ലാം പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി മെഡിസിൻസും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി വേനൽക്കാലം വന്നാല് വരുന്ന സമയമാണ്. ആർക്കും ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട, ഈ നോട്ട് എഴുതി വെച്ചത് നോക്കിയാൽ മതി. അത്യാവശ്യം എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. മറ്റു ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഇതിലുപരി സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളോ പറയാനുള്ള സമയമാണ്. ഓരോരുത്തരായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. തുടങ്ങാം ഇന്ററാക്ഷൻ. ജോണ്ടിസിനെ കുറിച്ചൊരു സംശയം ചോദിച്ചത് കണ്ടു ചാറ്റിങ്ങില്. ജോണ്ടിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയുള്ളൂ. ജോണ്ടിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് പോലും പോരാ. വൈറൽ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് എയും വൈറൽ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് ഇയും ആണ് ഈ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സീസണൽ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ്, ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് എയും ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് ഇയും, ഇത് രണ്ടുമാണ് വാട്ടർ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൽ നിന്ന് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡിൽ നിന്ന് മുഖാന്തരം വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും മാത്രം. ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നതും സി എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മുഖാന്തരം ഇഞ്ചക്ഷൻ നീഡിൽ കൂടെ സെക്സിൽ കൂടെ മാത്രമേ പകരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് ജോണ്ടിസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ, അത് ഇച്ചിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന്. ഇച്ചിങ്ങിന് നമ്പർ 1 ഡോളിക്കോസ്, മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതായിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജോണ്ടിസ് വിത്ത് ഇച്ചിങ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതിലേക്കാണ് മരുന്ന്. അപ്പൊ ഡോളിക്കോസ് ആണ് ഇച്ചിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന മെയിൻ റെമഡി. അതിന്റെ ഒപ്പം നാട്രൽ സൾഫ്, പിന്നെ മെർസോള്, പിന്നെ ഇത് മൂന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിങ് കാര്യമായിട്ട്. പിന്നെ ജോണ്ടിസിന് നമുക്ക് വരുന്ന നെക്സോമിക്ക, കാർഡസ് മാറാണ് ചെലിഡോണിയത്തിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക. കാർഡസ് മാറാണ്. പിന്നെ ജോണ്ടിസ് വന്നു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഏക്ക് വിത്ത് ബിലിയസ് വൊമിറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി, അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നു. ചിയോനദസ് ടിഞ്ചറാണ്. ചിയോനദസും ഐറിസ് വെഴ്സിക്കോളും കൂടെ കൊടുക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നെക്സോമിക്കം, ചിയോനദസ് നെക്സോമിക്കം. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാനതിന് ഒരു കാരണം ജോണ്ടിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ അല്ല. ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറയും ജോണ്ടിസുകാർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് കറി വെച്ച് കഴിക്കാം. ഫിഷും ചിക്കനും പൊരിച്ച് കഴിക്കരുത്. ചിക്കൻ കറി വെച്ച് ഈ ജോണ്ടിസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ചോളാം പറയും.
അതുപോലെ പണ്ട് പറയണത് ചിക്കൻ കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കല്, ഇവരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചിക്കൻ കഴിക്കരുതെന്ന് പറയും. അതൊരു പഴയ ഒരു വൈദ്യരുണ്ടായിരുന്നു, അവര് കോഴിയെ കഴിക്കരുതെന്നല്ല, കോഴിനെ പിടിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജോണ്ടീസ് വരും. ഒരിക്കലുമില്ല. നമ്മ ഈ അവരെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആ ജോണ്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് എ ആണ്. ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് പോലെയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പിന്നീട് വരില്ല. ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് എയും ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് സിയും. ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അതില് ആണുങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഇല്ല. പക്ഷെ ഗർഭിണികൾക്ക് മാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ മാത്രം ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് ഇ പിടിപെട്ടല്, അല്ലാതെ അത് ആർക്കും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ മാറിപ്പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഈ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് എയില് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാൻ കാരണം ഒന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ, ഫുഡിന്റെ കുറവ്, വിശപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. വയറ്റിലേക്ക് പോയാലേ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ വയറ്റിലേക്ക് പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോരാത്തത്. അപ്പൊ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. പലരും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് തീരെ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയും. ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പപ്പടം ചുട്ടത് മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കാനാണ് പറയാം ജോണ്ടിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണം, ഫ്രൂട്ട്സ്, ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറയും ഇഷ്ടംമാതിരി ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം, ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കറി, മീനും ഇറച്ചിയൊക്കെ, മീനും ചിക്കൻ കറി, മറ്റ് ബീഫും മട്ടനും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പൊട്ടൻസി മെഡിസിന്റെ പൊട്ടൻസി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മെഡിസിനുകളുടെ പൊട്ടൻസി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഏത് മരുന്നിന്റെയാണ്? ഞാൻ കുറഞ്ഞ ലോ പൊട്ടൻസിയാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാം. മിക്കവാറും എന്റെ പ്രാക്ടീസിന്റെ രീതി ഒരു ടിഞ്ചർ ഉണ്ടാവും, ടിഞ്ചറിന്റെ കൂടെ പിന്നെ കാർഡസ് ടിഞ്ചർ. നെക്സോമയ്ക്ക് അധികം 3x ആണ്, ലൈക്കോപോഡിയം 30 ആണ്, വെർസോൾ 200 ആണ്. ഹലോ ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടറെ, ഒരു പാർക്കിൻസൺസ് പേഷ്യന്റ് ആണ്. പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് എപ്പോഴും ലോ സോഡിയം, പിന്നെ യൂറിനകത്ത് വൈറ്റ് ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, വെള്ള കളറിൽ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി പോലെ പോകുന്നുണ്ട്. ആ പാർക്കിൻസൺസ് പേഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സോഡിയം അങ്ങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു, പിന്നെ മൂത്രം ശരിക്ക് പോകുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു. ഡോക്ടർ എന്തോ പറയണ്ടേ? അതിന് എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് കലക്കി വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാ പറയാം. കാരണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കൊടുക്കാതെ, ഒന്നാമത് ഹൈപ്പർനാട്രീമിയ ഒരു പ്രീ റീനൽ പാരൻകൈമൽ ഡിസീസാണ്. അപ്പൊ കിഡ്നിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹൈപ്പർനാട്രീമിയ വരുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ അവർ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഉപ്പ് അധികം കലക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റീനൽ പാരൻകൈമൽ കണ്ടീഷൻസ് കൂടുകയും അവരൊരു റീനൽ പേഷ്യന്റായി മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ കൊടുക്കാവുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ്. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോഡാപ്പൊടി. അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് പകരം സോഡാപ്പൊടി, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. എന്റെ ക്ലിനിക്കില് ആരോടും പറയരുത്, രഹസ്യമാണ്, ഞാൻ 1-2 കിലോ സോഡാപ്പൊടി മേടിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ ആ സോഡാപ്പൊടി ഒരു പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് അവര് 2 കരണ്ട് വീതം അവർ കഴിക്കുന്ന കഞ്ഞിയിലും ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും. ഈ സോഡിയം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാല്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറുള്ളവർക്ക് പലരും ഇന്ദുപ്പ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും. ഇന്ദുപ്പ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനേക്കാളും ഹാംഫുൾ ആണ് ഇന്ദുപ്പ്. ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡാണ്. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനേക്കാളും, കാരണം ഉപ്പും കുറക്കണം പൊട്ടാസ്യം കുറക്കണം എന്നാണ് റീനൽ പേഷ്യൻസിനോട് പറയാം. അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കരിക്കും വെള്ളവും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. പിന്നെ നമ്മുടെ മരുന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊടി പോലെയൊക്കെ പോരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ലൈക്കോപോഡിയം, നാറ്റമോർ, പൊട്ടൻസി, പിന്നെ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് കൊടുക്കാം. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വേറെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡിറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കും പണ്ട്. അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കൂല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരിക്കും. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അന്റാസിഡ് ആണത്, ആൽക്കലിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ആസിഡിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് ആൽക്കലി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ ആസിഡ്, അതായത് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഒരു അൾസറേറ്റീവ് ടെൻഡൻസിയിലേക്ക് പോകും കുറെ നാൾ അത് ഉപയോഗിച്ചാല്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോനാട്രീമിയക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാല്.
അല്ല ഡോക്ടർ ഇത്രയധികം അല്ല മെഡിസിൻ ഇനിയിപ്പോ വേറെ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടാ. ഇപ്പൊ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാര് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ മെറ്റ്ഫോമിൻ ഗുളിക പോലെ ഇത്ര നീളത്തിലുള്ള സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് 250 മില്ലിഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതില്. ആ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ അവര് പലരും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ. ഇനി അനിൽ ഡോക്ടറുടെ സംശയം മാറി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നേസൽ പോളിപ്പ് വിത്ത് നേസൽ നോസ് ബ്ലോക്ക്. നേസൽ പോളിപ്പ് സമ്മർ സീസൺ ഡിസീസ് അല്ല, എന്നാലും ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സംശയം പറയാം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോസ് ബ്ലേഡ് വരുന്നത് നേസൽ പോളിപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ റിനോസ്പോഡിയോസിസ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നേസൽ പോളിപ്പിക്ക് നമ്മ ടൂക്രിയം, ടൂജ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകണം. പിന്നെ സാങ്കനേറിയ, റൈസഡൈൻ സാങ്കനേറിയ കൊടുക്കും. മിക്കവാറും ഇതുമ്പോ തന്നെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം. പിന്നെ അവരുടെ സിംറ്റം നോക്കിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് നേസൽ പോളിപ്പി എന്നും പറഞ്ഞ മരുന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടൂക്രിയം, ടൂജയും സാങ്കനേറിയയും ഒക്കെയാണ് കവർ ചെയ്ത് പോവാം. പിന്നെ ലെബ്ന മൈനർ. അടുത്ത നമ്മുടെ സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ഹലോ ഡോക്ടറെ, ഹായ്. നാട്ടുകാരെല്ലാം ഒരു ഇപ്പൊ നേരത്തെ വെയിൽ കൊള്ളുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സംശയം, ഇച്ചിരി ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ റേഡിയോയിലൊക്കെ ചില ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ വന്ന് ഉപദേശിക്കണൊക്കെ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വെയിൽ കൊള്ളാൻ പറയുമല്ലോ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സാണ് അവർ വെയിൽ കൊള്ളാൻ പറയുന്നത് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള വെയിൽ കൊള്ളാനാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്താണ് അവരങ്ങനെ പറയണത്? അത് അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്നതാണോ? എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാ കമന്റ് അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. രാവിലെ 11 മണിക്കുള്ള വെയിൽ കൊണ്ടുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി. 11 മണിക്ക് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഇപ്പൊ പറയില്ല. കേട്ട് അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ സൺറൈസിൽ. ഇപ്പൊ പല ആളുകൾക്കും നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പല പ്രായമുള്ളവർക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി ഇപ്പൊ 60,000 KU 60,000 യൂണിറ്റിന്റെ 60 KU അതായത് 60,000 യൂണിറ്റ് ഉള്ള വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ക്യാപ്സൂളാണ് പല ഡോക്ടർമാരും അവർക്ക് ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും പ്രായം കൂടിയവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കൊടുക്കരുത്. വൈറ്റമിൻ ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളുടെ എല്ല് പൊട്ടിയാല് ആളുടെ എല്ല് കൂടിച്ചേരില്ല. അതിനെ അവര് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നെട്ടുപോട്ട് മുറുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കൂടിച്ചേരാം. അപ്പോ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം വലിച്ചെടുത്ത് ബ്ലഡിലെ കാൽസ്യം ലെവല് ഹൈ ആവും. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ബോണിലേക്ക് പോകില്ല. അപ്പോ ഈ കാൽസ്യം കൂടിയ ബ്ലഡ് ആർട്ടിലെ കൊറോണറി ആർട്ടറി കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ കൊറോണറി ആർട്ടറിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ടാവും, BP ഉണ്ടാവും, അവരുടെ ബ്ലഡ് വെസല് അതിറോസ്ക്ലെറോട്ടിക് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കാൽസ്യം അവിടെ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് പലരും മരിക്കും. ഒരിക്കലും അവർ അറിയണില്ല ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ആയിരുന്നു അവരുടെ വില്ലനായി മാറിയതെന്ന് അവര് അറിയുന്നു പോലുമില്ല. അപ്പൊ പ്രായമുള്ളവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കൊടുക്കണം, അല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പൊ വെയിൽ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഈച്ച് സ്ട്രോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ വലിയ വെയിൽ കൊള്ളരുതെന്നാണ് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ റിക്കറ്റ് പോലുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വെയിലുള്ള. പിന്നെ പൊതുവെ കുട്ടികൾ ആരും വരുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പണ്ട് നമ്മള് വെയിലത്തുനിന്ന് മാറാതെ ഓടിക്കളിച്ചിരുന്നിടത്തുനിന്ന് അല്പം വെയിൽ കൊണ്ട് പോലും നടക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ രാവിലെ കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല. വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറ്റി വിടും. സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വരി വരിയായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് അവരിരുത്തും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് ഇന്റർവെൽ ഇപ്പൊ പല സ്കൂളിലും അരമണിക്കൂറോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയം മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓടിക്കളിക്കുന്നില്ല. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ വണ്ടി വന്നേക്കും, വണ്ടി കയറ്റി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഓടിക്കയറി റിമോട്ട് എടുക്കും, TV അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈല് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കളിയാണ്. ഒട്ടും വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലും വലിയവർക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം.
എന്റെ ഒരു സംശയം ഡോക്ടർ, എന്റെ സംശയം ഒരുപക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഈ വെസ്റ്റേൺ ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ 11 മണിക്ക് ശേഷം കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇതാവണം. ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇടക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വല്ല അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റണമായിരിക്കും. അതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ സലീം കുമാർ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു പോളിഷ്നസ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴും അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാര് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ആളുകളും തൈറോയിഡിന് എലിമെന്റ് ഇപ്പൊ തൈറോയിഡിസം വന്നാലും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് വന്നാലും ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവറും തുടരുത്, കോളിക്കിഴങ്ങും തുടരുത് എന്ന് പറയും. ക്യാബേജ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. ഈ ക്യാബേജ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാബേജ് കഴിക്കുക. ക്യാബേജ് റോ ആയിട്ട്, അത് പച്ച ക്യാബേജ് കഴിച്ചാൽ അതില് ഈ തൈറോയിഡിന് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഗോയിട്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ക്യാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണ്ണ വീട്ടിൽ ചെന്ന ക്യാബേജ് അവിടെ കറി വെച്ച് തരും. അവര് മരണ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ വേറെ ഒരു കറി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് അതിന്റെ പേരിൽ അവർ ചോറ് കഴിക്കാതെ എനിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാതെ. ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് സലീം കുമാർ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്സ, ബർഗർ, അതേപോലെ തന്നെ അവര് വെജിറ്റബിൾ സലാഡാണ് ആദ്യം ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ്. അതിൽ ധാരാളം ക്യാബേജിന്റെ എല്ലാ പച്ചക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പിസ്സയിലും ഈ ബർഗറിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഈ ധാരാളം ക്യാബേജ്, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, പിന്നെ വേറെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അപ്പൊ ഒരു വലിയ വട്ടപാത്രത്തില് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ മീത് ഇതിങ്ങനെ വെതറിയിടും. ഇങ്ങനെ 3 നേരം പച്ച ക്യാബേജ് കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ഗോയിട്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ക്യാബേജ് തൊടരുത് കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞാണ് വിടുന്നത്, എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ. ഇതെല്ലാം അവിടുന്ന് വായിക്കുന്ന ബുക്കിലും അവിടുന്ന് വായിക്കുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശരി. ഓക്കെ സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ. ഹരിഹരൻ സാർ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാജൻ ഡോക്ടർ രാജൻ ഡോക്ടർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് എല്ലാരും വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സാർ? ഇന്ത്യ രാജൻ ഡോക്ടറെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. സാറുണ്ടോ? കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കണ്ടില്ല കേറിയത്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ വീണ്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാണോ? അല്ല അല്ല അല്ല. ധനേഷ് ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധനേഷ് ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? തീർച്ചയായും വളരെ പെട്ടെന്ന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് വളരെ ഗംഭീരമാക്കിയ ഒരു സെഷനാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മെഡിസിനുകളിൽ മാറ്റം വരും. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്ടർ എല്ലാത്തിനും ഏതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും വളരെ നല്ല സെഷനായിരുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഓക്കെ, സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ നസറുള്ള ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി കൂടി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കും. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? പോയോ? ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി കൂടി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കും. അപ്പൊ നസറുള്ള ഡോക്ടറെ പോലെ ഒരാൾക്ക് നന്ദി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പരിചയപ്പെട്ട കാലം മുതലേ അന്നും ഇന്നൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഒരു ചിരിയുടെ രാജകുമാരൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ചിരി വരും. പക്ഷെ എന്നാല് വെറുതെ മണ്ടൻ ചിരിയല്ല, അതിലൊരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. പുള്ളി ക്ലാസ് എടുത്താലും അതിലൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നും ഒരു അത് തന്നെ ഇപ്പൊ IFPH ആളുകൾക്ക് അത് അനുഭവം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നണം. ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഇന്ന് വന്നു, ഒരു ഇടിവെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതിനും വയറ് നിറച്ചു തന്നതിനും IFPHന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഞാന് ഈ വ്യാഴാഴ്ച ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 2.5 മാസം അവിടെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർക്ക് അതുപോലെ സലീം കുമാർ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഇടിവെട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ
വളരെ വിശദമായി തന്നെ വേനൽക്കാല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്ത നസറുള്ള ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഡോക്ടർ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ എല്ലാ യാത്രാ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്ന് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.